லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஹலோ காய்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே, ஒரு நிமிஷம் எல்லா செட்டிங்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கிறேன் காய்ஸ். நீ அந்த சவுண்டை இது பண்ணிடு. ஸோ இன்னைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி மோடு தான் கைஸ். ஸ்டோரியை முடிச்சுட்டு அடுத்தது கோவா போகலாம். பிரசன்ஸ் சாரா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஒரே ஒரு நிமிஷம் செட்டிங்ஸை மட்டும் செட் பண்ணிக்கிறேன், எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு மட்டும். அவ்வளோதான், ஸ்டோரிக்குள்ள டக்குன்னு போயிடலாம். ஓகே, எல்லாருக்கும் கரெக்டாக தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். போகணும் போகணும் போகணும். அன்னைக்கே போயிருக்க வேண்டியது. ஸோ இது பார்ட் 2-ஆ வச்சுக்கலாம். இன்னைக்கு போயிடலாம். ஒரே ஒரு நிமிஷம். I do hope the Knights of Favonius are all working hard. Onwards, we have work to do. Okay, fine. எல்லாம் ஓகே. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து சைனீஸ் நியூ இயர் லேண்ட் அண்ட் ரைட் ஈவெண்ட். ஆமாம், அது போயிட்டு தான் இருக்கு. அதை நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் அதில் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். செட்டிங் சைட், இதுதான் நம்ம போக வேண்டியது. நேவிகேட். ஸ்டோரி அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். வால்யூம்லாம் மேக்ஸ் இருக்கா? இருக்கு. ஓகே, ஆஸ்க் கேத்ரின் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் கோயிங் டு இனோசிமா. இனோசிமாக்கு போகிறதுக்கு கேத்ரின்ட்ட கேட்கணுமா? வேற தேவையில்லாமல் ப்ரெஸ் பண்ணுறாளே. ஓகே, Ad Astra Abyssosk. What can I do for you, traveler? Hi, unknown unit bro. Hi bro. மற்ற கேம்ல எல்லாம் உங்க சேட்டே பார்க்க முடியல. கரெக்டா ஜென்சின் டைம் வந்துடுறீங்க. ஓகே, about traveling to Inazuma. Inazumaக்கு போறோம் bro நம்ம. You've already made arrangements with the captain of the Crux fleet regarding your இப்போதான் Inazumaவே வாரீங்களான்னு மைண்ட் வாய்ஸ் கேக்குது. போறோம். Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Hope everyone is good. I don't have any current intel that would be worth sharing with you. There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? ஆமாடா, நானே தான். பைடா கூட்டிட்டு போனோம்னா ஆனா பைடாவே காணோம். அவ வேற ஒரு பிஸில போயிட்டா. This for you. Okay. Oh, is that right? Well, it's an honor to meet you. Me too. The fleet is nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, we can get underway. Okay. Head count இது பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கு அப்புறம் போலாம். Hello bro.
Hi bro. Captain Beta sent me to we'll weigh anchor as soon as you're aboard. என்னது கேக்கல? Seems Beto is against her word. சரி. Hi bro. Of course. There are நான் many அப்படியே things இந்த that the ஸ்டோரியை captain கொஞ்சம் insists முடிச்சிட்டு upon. இனோசிமா எல்லாம் போய் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்து கோவா Whether the போடலாம் journey ப்ரோ. before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step you take is another achievement. Until we meet again, Ad Astra Abyssosque. ப்ரோ ஈவென்ட் இருக்கு. Well, if that's how you feel. அது நான் இன்னைக்கு why not பார்த்தேன். அது come டெய்லி find me when ஓடணும்னு you're இல்ல. alive? I'll be awaiting you. So there's another cavern in Inazuma? See, there's no need to get டெய்லி ஓடணும்னு ப்ரோ ஈவென்ட். ஆமா டெய்லி ஒன்னு இருக்கு 3 ஈவென்ட் இருக்கு டெய்லி ஒன்னு மாறும் அது முடிக்கலாம் ப்ரோ I guess it's time for முடிக்கலாம். you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, முதல்ல I'll be heading இனோசிமா back. போய்க்கிறேன். The ship is currently anchored off of Guyun Stone Forest. ஆங்கர்ட் ஆஃப் ஆன் குயிம் ஸ்டோன் ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து அத கிளப்பிருக்காங்க அப்ப. ஓகே. this way to let us know. காசுவெல்லாம் வந்துட்டான்ல Following orders, I'll see you two aboard Yara? the Alcor. காசுவா தெரியலையே. பைடு வந்து காணாம போனா அந்த காம்படிஷன்ல இருந்து அதுக்கடுத்து இப்பதான் நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். எல்லாம் உங்க வாய்ஸ் விட்டு கேக்குது. ஓகே டாக் டு நேத்து நைட் விளையாண்டுருந்தீங்க என்ன கேம் ரெசிடென்ட் ஈவில் வில்லேஜ். ஆமா அது செமையா இருக்கும். அதான் பாப்போம் அதுல மாடலும் பயங்கரமா இருக்கு ஆமா ப்ரோ பயங்கரம் அது வேற லெவல் டெரர். அதனாலதான் அது நைட்டு போடுறேன். பயந்து கூட போயிடலாம் கேமுக்கு கூட சேர்ந்து போயிடலான்னு சொல்லிட்டு அதை நைட்டு போடுறேன். அது நல்லா இருக்கு. ஒரு ஸ்மால் டவுட் கைஸ். இப்போ டாக் டு சுல்லிங் சொல்லி 2-3 டைரக்ஷன் காமிக்குது. இதுல எந்த டைரக்ஷன் போடும்? இன்னும் 2 டேஸ்ல ஃபுல் ஈவெண்ட்டும் அன்லாக் ஆகிடும். ஓகே இது யாரு? ஏகே ஹாய் ப்ரோ சொல்லு ப்ரோ. டாக் டு சுல்லிங் இருக்கே அதுதான் நான் கண்டினியூ பண்ண வேண்டிய டாஸ்கா? இல்ல நீங்க அதே क्वेश्चन கிளிக் பண்ணுங்க. அது வந்து வேர்ல்ட் क्वेश्चन ஓ ப்ளூ கலர்ல வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை ப்ரோ. நீங்க வந்து அது yellow கலர்ல வரும் அதான் ஃபாலோ பண்ணணும். சரி ஓகே. அப்ப இப்போ என்ன क्वेश्चन எடுக்கணும்? செட்டிங் சைல் தானே திரும்பவும்? ஓகே ஆமா செட்டிங் ஃபைல் தான். என்ன நடு கடலுக்கு உள்ள கொண்டு வச்சிருக்கான். ஓகே இதுக்கு எப்படி போறது? அதுக்கு லீவ் ஹார்பர்ல இருப்பாங்கன்ட்டு போய் பேசணும். இல்ல ப்ரோ அங்கேயே டெலிபோர்ட் காமிக்குது எனக்கு. ஆமா கப்பல் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சுல அப்ப அதுலயே பேசிட்டு ஜூபர் கைஸ். இன்னும் சும்மாக்கு போறோம். நான் அதுக்கப்புறம் பேசிட்டு இருந்தா ஸ்டோரி டிஸ்ல பார்க்கணும். அப்புறம் வரேன் நீங்க முடிங்க. ஓகே ப்ரோ எனக்கு ஒரே எங்க ஸ்டாப் பண்ணோம்? இன்னும் சும்மாக்கு போயிட்டா இல்ல அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இது முடிக்க வேண்டியது இருக்கா? அந்த பிரவுன் ஸ்கிரீன் ஓகே அது வந்தா நான் முடிக்கலாம்ல. ஓகே ஆமா ஓகே நீங்க இது பண்ணுங்க. ஓகே ஒரே ஒரு விஷயம். இங்க எங்கேயாவது கிராப் பண்ணி நமக்கு ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா நீங்க அந்த பர்டிகுலர் டைம் ஃப்ரேம் மட்டும் ஒன்று சொல்லுங்க. நான் எந்த இடத்துல டைம் ஃப்ரேம் கூட வேண்டாம் எந்த இடத்துல உள்ளதை ஷார்ட்ஸ் எடுத்து போடலான்னு உள்ளதை மட்டும் சொல்லுங்க. ஓகேவா? ஏகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ கேரியன் சூப்பர் ப்ரோ தேங்க்ஸ். ஓகே பார்டர் டு த ஆல்கன் அண்ட் ஃபைண்ட் பைடு அண்ணா நிக்க. முதல்ல காணாம இருந்தா இப்ப பைடு வந்துட்டா. You finally made it. Yes, Baidu. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. கரெக்டான டைம் தான் வந்திருக்கேன்னு போயிட்டு சொல்றா. ஓகே Well, now that everyone's here, கிளம்பலாம்டி we set கிளம்பலாம். sail for the land engulfed by storm and tempest. The nation of eternity. Anchors away! ஆங்கர்ஸ் இப்போ எடுக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே எல்லாரும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஓ இவனும் இங்கே இருக்கான். ஓகே
டோர்னமெண்ட்ல பார்த்தேன். ஹாய் டூட். How are you? Side என்ன பேக் சைடு. இல்ல ப்ரோ, நான் இன்னும் ஷிப்ல எல்லாம் போனது இல்ல ப்ரோ. அதான் போறீங்களா இப்போ? இந்த கேம்ல போயிட்டு இருக்கேன், ரியல் ஷிப்ல போனது இல்லைங்கிறேன். கப்பலுக்கு கேப்டன் அது ஒரு போஸ்டார். ஓகே, இப்போ இனோசிமாவை அப்படியே வியூ காமிக்கிறாங்களா? இதான் இனோசிமா கரெக்டா? Right. Finally, guys, we reached Inazuma. Welcome to Inazuma. இவன் எங்க பார்த்தாலும் ஒரு சிம்பிள் சைடு போஸ். நம்மால. Oh, hi there. ஏய் இல்ல, இது புது பர்சன். I do hope the next. So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. Okay, my பேர் தோமா. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. Shush! You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. Okay, trade partner. Okay. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. Seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. Nice to meet you, Toma. அப்ப நம்ம புகழ் உலகம் ஃபுல்லா பரவி இருக்கு. நோசிமா வரைக்கும் பரவி இருக்கு. For quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Hi, my pet of you. Limi, hi, Limi. Settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. Oh, right. Kazuha. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. We got this. Seas, Captain Beto. Bye-bye. Okay. First things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we... Don't underestimate the reaches of the Sakoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. Okay. Achievement. Okay, ஒரு achievement தான் complete ஆயிருக்கு. New quest. Go to the register at the border checkpoint with Toma. Okay, இது யாரு? KGMA. Okay. Hi, Sadish bro. State your name, identity, and the purpose of your visit. You must be... Hi bro. எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா? Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. Currently, only members of the International Trade Association are authorized to engage in the என்னடா import and export of இன்டர்நேஷனல் goods. அந்த காலத்திலே Do you have பேசுறீங்க? your traders permits? அந்த காலம் இல்லையே, ஃபியூச்சர் தானே. ஓகே. My apologies. நம்மட்ட ஒரு but we'll have to லைசென்ஸே ask you இல்ல to- பைமான். Here are the entry papers for your kind perusal.
I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. ஒரு பொய் கூட ஒழுங்கா சொல்லாமல. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome to Rito. ஆமா. So, where do we go next? The Outlander Affairs Agency. லோவா Outlander Affairs Agency, okay. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. Sheesh. So it is. ஐயா கேம் சவுண்ட் லோவா இருக்கு. Everyone says. ஓகே गाइस ஒரு செகண்ட். Well, let's not Game forget sound that to lower, everyday ka. folk in Inazuma, people from everywhere Checking, else are referred to checking. as outsiders. As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku Decree in force. இப்போ ஓகேவா? Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. சவுண்ட் அதிகமா இருக்கும். ரொம்ப அதிகமா இருந்தாலும் சொல்லிருங்க. I like how you think. I've got a feeling we're going to get along very well. சாப்பிட்டாச்சா? ஓகே. Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. ஓகே. Kanjo Commission? ஓகே லமி. Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. गाइस பாக்குறவங்க அப்படியே ஒரு You really haven't heard of it before? ஒரு கமாண்டோ போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க गाइस. நமக்கு ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும். So that I will do continuously. Any outlander who wishes to stay temporarily at it must have an entry permit ready. You are looking to stay for longer, you also need a resident permit. Okay, resident permit தேவையா? Yeah, இதுக்கெல்லாம் சவுண்ட் வரதா? If you don't have any special connection, it might be very difficult to apply. ஓகே, ஸ்பெஷல் கனெக்ஷன் இல்லனா அப்ளை பண்றது ரொம்ப கஷ்டங்கறான். இதுக்கு மேல ஒண்ணும் சொல்ல முடியாதா? Please understand. Please show some proof of identification. யாரை போய் பார்க்கறது? போய் பார்க்கலாம். அங்க ஒரு டெலிபோர்ட் இருக்கு गाइस. இங்க பக்கத்துலயே ஒரு டெலிபோர்ட் இருக்கு. ஓபன் பண்ணி வச்சுப்போம், தேவைப்படும். Done and dusted. Go process your application at the Outlander Affairs Agency with Thoma. Outlander Affairs Agency-ன்னு சொல்ற ஒரு ஏஜென்சிட்ட நம்ம வந்து இப்போ இந்த அப்ளிகேஷனை ப்ராசஸ் பண்ணோம். Thoma கூட போய். ஓகே. You've completed the entry procedures, yes? And now you want to apply for residency, both of you? Yes, please. Okay, the processing fee will be 2 million mora. 2 million? 2 million more. Processing fee? Are you serious? That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry, you can trust my math. Paimon wasn't so much 1 million questioning your per math applicant, as... Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. 400,000 more total. Because of your Thoma nalaya. Okay. அது இருந்தாலும் எக்ஸ்பென்சிவா தான் இருக்கு. Thank you ever so much, Miss Eureka. But as this is just a processing fee, I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? That's not how you haggle! By all means, bargain the price down, but... Alright then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. Much obliged. Okay, finally. The residency application is processed smoothly. Okay. Process அப்ப கரெக்ட்டா நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சு. She went from 2 million down to 600?
There's something seriously wrong with people's sense of finance around here. ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பட்ஜெட்டுமா? It's not as mind-boggling as you think. Processing fee is just a figure of speech. The way some here at the agency see it, the fees are easy money, so it becomes a question of how much they can make. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency... Then they'll milk them for all they're worth. Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. ஏதாவது கூமுட்டைகள் போனானா நல்லா கறந்துருவானுங்க பாலை கறக்குறது மாதிரி அப்படிங்கிறான். அதுக்கு தான் அவளுமே பைமானமே மில்கின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணாலே. Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this, the most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association built by and for Outlanders? Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for Outlanders trying to survive on Rito. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Sounds like just staying alive is an achievement when you're an Outlander in Inazuma. I see. So this is the real purpose of your trip. Yes, given that you are Outlanders, it's certainly a lofty aspiration. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. Huh. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? Uh-huh. And is that likely? Okay, I'll give it to you straight. I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. Really? Okay. Wow, the Rito... I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it can be done. However, before we get there, connections come at a high price, you understand? Not you too! No. In this instance, when I say price, I'm not talking about Mora. In fact, there's no real cost as such. It's just that if this is something you really want, you'll have to agree to help other people solve some of their problems first. I like to do things in a way that keeps everybody happy. It's my own Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep everyone indebted to you. Hi, Medi bro. சாப்பிட்டாச்சா எல்லாரும்? Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help. The head of the association is called Carissa, and he's a good friend of mine. Go talk to him. I'll wait for you here. Confession of an Outlander. Go to the International Trade Association and understand its member situation. Okay, over member situation. Okay. Nada. இதுக்கு உள்ள போய் தேடணுமா? இங்கிட்டு. Love for freedom. Which one should I choose? How boring. Huh? Hello there. You must be seeking refuge with the International Trade Association. The Outlander Affairs Agency took you for all you're worth, I suppose. Good. That's a relief. We heard the association has been having some difficulties lately. Yes. Left, right, and center. Obstacles at every turn. But that's nothing new for us. The Sakoku decree certainly makes things difficult for anyone who wants to come here from overseas. But it's not the root cause of our woes. The Sakoku decree might restrict our scope of activity, but in and of itself, it doesn't stop us from being able to enjoy a comfortable existence. No. What's really squeezing us Outlander merchants dry is those Mora grubbers from the Kanjo Commission. Oh,
So, Of the எல்லாரும் three என்னன்னா இந்த மாதிரி commissions, visit பண்ணி that's the one that கேட்கணும். oversees everything on retail, அந்த isn't it? radiusல. That's right. They impose astronomical tax rate, unbelievable regulations, and that's not the worst of it. They just issued a new tax decree recently that, for some reason, completely changes the way we pay our taxes. It used to be Mora, but now it's something called Crystal Marrow. Crystal Marrow. What's that? Something that most of us in the association had never heard of before either, until the new decree came along. Eventually, one of the older Liyue merchants recalled that he once shipped a batch of it to Snezhnaya in his youth. So, in order to pay our taxes, we began an arduous search for this crystal marrow. But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. The rising demand for crystal marrow drove the price higher and higher. Now there's only one vendor who even has it in stock. We can't get a hold of it anywhere else. Isn't that what they call a monopoly? Exactly. So this vendor keeps pushing the price up, and we have no choice but to buy from them because the tax decree forces us to. It's a vicious cycle, the consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. And once that happens... We've tried communicating with the Commission directly, but this is a nation where the cries of a few struggling merchants will never be heard over the ever-present roar of thunder. Fontaine, my dear homeland. I miss you an awful lot at the moment. Sounds awful. They're really bleeding them. What do you think we should do? Try your best to negotiate with the But Carice's the head of the association, and even he hasn't had any luck. Not to mention, we're Outlanders too. Right. And besides, I think this may well be the fate they've ordained for us. Okay. Well, we could try tackling the problem by going to the other party involved. That vendor... I've actually done business with him in the past, but after a point he stopped contacting us. I have no idea where he sources the stuff. Well, it definitely sounds like he's being unfair. How do we find him? We could go talk to him and see if he lets anything slip. Hey, that's a pretty good idea. Since you're not affiliated with the association and you're new to Rito, he may just let his guard down. If I remember correctly, our usual meeting point with him is under a tree by the coast in the residential district. See if you can find him there. Got it! We're on the case! Inazuma's cooking. I'm not used to it. Confession to the find the merchant selling crystal marrow. Okay. அது எங்கிட்டு இதுக்கு பக்கத்துல இது இருக்கா? Shit. ஒண்ணுமே இல்லையே. இந்த மேப்பே ஃபுல்லா இதா இல்லையே. சர்ச்சை சரவணா முதல்ல போய் தேடி ஓப்பன் பண்ணி விடணும். ஓ இன்னும் இருக்கான். இவன் தான் அந்த கிறிஸ்டல் ஆரோ செல் பண்றான் போல. I don't think I recognize you. Are you new arrivals? எப்படின்னு தெரியல. இன்னைக்கு ஃபுல்லா Genshin Impact தான் bro. டைம் இருந்தா போறேன். So, what do you need with me? The sheer nerve. You don't go around asking questions like that. If I gave you my sources, I might as well hand you the whole darn business. Trade secret. Got it? You know what trade and secret mean, right? This guy's got a bad attitude. Ha! Are you even buying? Oh, I see what's going on here. Karisu and his associates sent you here to try and plead their case, didn't they? They're wasting their time. The price is non-negotiable, not by a single Mora. Hey, what's your problem? Get out of here, go on. Tell them they're lucky to be buying from me in the first place, and they ought to be more grateful. If it weren't for me, they'd be in seriously hot water.
guy. Trying to get the real fixer on the case. Good Okay. idea. Let's check back in with him. Confession of an outlaw. Thoma for intel support. Okay, Thoma தான் இப்ப கேட்கணும் போல. Thoma எங்க இருக்காப்ல? வேற தூரத்துல இருக்கானே. யார் வந்திருக்கா? Okay, இதான் ஓகே. Thoma, நீ தாண்டா இதா பார்த்து பண்ணணும். That was quick. You resolved it already? Actually, we're having a little trouble. அதானே. அங்க பார்த்தா நான் ஒண்ணு தேடி வரேன். Well, by all means, tell me what you need. I'll help as much as I can. Getting you to go fixing things when you've only just arrived is quite a demand. What do you know about... Oh, that guy? I'm familiar. He used to be a bit of a sorry sight, selling shells that he'd collect on the beach just to get by, but he seems to have suddenly shot up in the world recently. I can only assume he must have found himself a patron after leaving the International Trade Association. Huh. You're saying he used to be a member of the International Trade Association? Yes. Couldn't you tell when you spoke to him? Seemed like... That's right. Werner was born in Mondstadt, then went into the shipping business, trading between Leah and Inazuma. When Inazuma closed to the outside world, he was one of a group of outlanders that ended up stranded on Rito. The International Trade Association was initially very generous to him, but over time, with decree after decree, the association members found it increasingly difficult to make ends meet. So he left the association and turned his back on them. I'm sure it's more nuanced than that. I believe even the most ungrateful and cold-hearted of people still have some amount of gratitude and warmth left in them somewhere. Really? Is that all you need to know? Well then, it sounds like you may have found a way in with him. Okay, இப்போ திரும்பவும் போய் negotiate with Werner again. ஆஸ்ட்ராக்ல இருந்து வந்துக்கிட்டு பைப்புல செய்யற வேலை இருக்கே, இதெல்லாம் வச்சு பேசணும் போல. What are you doing back here? Just because I got plenty of time on my hands doesn't mean I want to waste any of it talking to you. Huh? Where's this coming from? Mondstadt? You were talking about Mondstadt. வேற என்ன? Inventory material. The material தான் என்ன? Please select the item to be delivered. என்னதுடா அது? Okay. Goodness, I can sense it now. So familiar, but I can't remember the last time I was there. The scent of Mondstadt. Oh, how it takes me back. ஊரை பத்தி சொல்லி ஊர் வாசத்தை காமிச்சி பாய்புள்ளட்ட கொஞ்சம் பேரம் பேசுறோம். My hometown, the home of freedom. How I long to go back and visit. Oh, it's working! So, trying to play my heartstrings like a liar, are you? I know what you're up to. What is this? What are you up to now? Just close your eyes already! You mean the sound of the ocean? Leah Harbor! I can see it so clearly. Oh, and the sound of the waves, the calls of the merchants. Xiao lanterns. I'm right there at the lantern right. This guy has a really active imagination. Either that or he really does miss Leela Harbor.
ஏன் ஒரு ஒருக்கெல்லாம் எதையாவது ஒன்று கொடுக்க சொல்கிறானுங்க. இதை கொடுப்போம். Wait. Stop. That's enough. Don't make me relive it anymore. My poor heart can't take it. You mean the folks from the International Trade Association? And I suppose they are far from home, just like me. Often, I'll sneak down to the shore at night and listen to the sound of the waves. I like to imagine it's the voice of my hometown. I've run into folks from the association more than a few times doing just that, but I always hide my face and slip away. Don't you think I've wanted to talk things through with them and free myself from this anguish? Well, no one's stopping you, so... They're so resilient. None of them had anyone else to rely on, so they rallied together, committed to finding a way to survive. But I couldn't do it. I'm not strong enough. So I caved. Those people, they'd make the smallest of promises. All right, I'll tell you the whole story. It's eating me up inside, and I can't take it anymore. You ready to talk now? But I betrayed them. I can't show my face there. Come on, you scaredy cat. Look, you messed up, but now it's time to make things right. So come on, get it off your chest. What's the deal here? It's a scheme by the tax collection Ashigaru, Keijiro and his companions. They start by overtaxing the merchants, then take the extra crystal marrow they receive and stockpile it. Once the merchants run out of places to buy crystal marrow, they get me to sell that extra stock back to the merchants at an extortionate price, with the proceeds going to the tax collection Ashigaru. It's plain evil gouging them like this. I'm their puppet, yes. But my cut is a tiny fraction of what we take in total. It's barely enough for me to live on. Evidence? Now that I think about it, whenever I report back to him after a sale, he always heads to the same place. As it happens, I handed some Mora over to him not long ago. I can show you where he went if you want. Really? Well, then there's no time to lose. Let's go. Okay. Question. Find Keiichiro's track. Okay. Teleport இருக்கா? Keijiro! It's him! After him! Okay. Too close! That's too close! Okay. Come out! I can see you! Who are you? Why are you following me? Seems like he's noticed us. I need to think about it. Okay, skip this part. Keijiro! After him! Mag. Photo. Follow Keijiro without being noticed. Love for freedom. Which one should Inazuma's cooking. I'm not used to it at Getting all. further and further away! Let's catch up a little. Sorry. I need to think about it. He's getting further and further away! Let's catch up a little. Ah, Ryoko. Too close! That's too close! He'll notice us for sure! He's getting further and further away! Let's catch up a little. Now, who else is behind on payments? Let me think.
Yes, the trade association clique still needs to be brought into line. Should I close early? He's getting further and further away! What was that sound? He's getting further and further away! Let's catch up a little! He's getting further and further away! Let's catch up a little! Huh? Where'd he go? He was right there a moment ago. Seems he disappeared in a blink of an eye. If only we'd made less noise. திரும்ப காமிக்குது. Keijiro! What is this? After him! திரும்ப முதல்ல இருந்தா அப்ப அங்க போனது அங்கே தான் அந்த ட்ராக்கை இது பண்ணணுமா? அது இங்க நேவிகேட் பண்ணி விட்டுச்சு. Should I close early? Ready out, ladies. Love her freedom. ஒரு நிமிஷம் guys. இதை வேற மாதிரி தான் டீல் பண்ணணும். He's getting further and further away! Let's catch up a little! ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு. Ah, Ryoko, how's business? All the better thanks to your generous patronage. Good! Thankfully, I earn plenty these days. Oh, but of course, tax collection is difficult Should I work. close early? I need her freedom. It's not like I'll get any customers. Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the trade association clique still needs to be brought into line. சீக்கிரம் போடா கீழே. அடுத்தது என்னன்னு உள்ளது பார்க்கட்டு. He's getting further and further away! பயமான். What was that sound? Huh? Where'd he go? He was right there a moment ago. Seems he disappeared in a blink of an eye. If only we'd made less noise. ஏக்கே இருக்கியா நீ? ஒருக்கா வாயா, இது என்னன்னு தெரியல. முதல்ல இருந்து வருது. அவன் பின்னாடியே போயிட்டே இருக்கணுமோ ஒரு வேலை கிராஸ்லாம் ஆகாம. Keijiro! It's him! After him! இந்த ஒரு ட்ரை பார்ப்போம் கைஸ். பின்னாடியே போய் பார்ப்போம். ஓகேவா? பின்னாடியே போ. Should I close early? Love her freedom. It's not like I'll get any customers. Sorry. I need to think about it. Ah, Ryoko, how's business? All the better thanks to your generous patronage. Good! Thankfully, I earn plenty these days. Oh, but of course, tax collection is difficult work. It's not like I'll get any customers. Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the trade association clique still needs to be brought into line. He's getting further and further. What was that sound? Shh! Quiet! Don't let him find us! Must be hearing things. Drat, I'm behind schedule. I need to hurry. He's getting further and further away! Let's catch up a little! ஓகே, இந்த தடவை கரெக்டாக போயிட்டோம் கைஸ்.
What could he be doing at a place like this? It looked like he buried something over there, didn't it? Why don't we take a look? ஏதோ புதைச்சதுல வச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அதை போய் பார்க்கலாங்கிறாங்க. ஸ்டோனா என்ன? Whoa, it's a ledger. Boring! Paimon thought he'd hidden a big pile of Mora here. மோராவா? Yeah. Let me take a look here. Ah, yes! This is what we're looking for. Great! Well, now we have our hard evidence. Let's go tell Karisu the good இதுதான் news, நம்ம shall we? தேடிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறான். I'll... Huh? You aren't gonna come with us? I need a little more time before I'm ready to face the head of the association. I'm sorry. தைரியமா வாடா. Huh. Poor Werner's a pretty awkward guy, huh? ஹாய் ப்ரோ, யார் இது? நான் ப்ரோ. நான் தான்னா. எனக்கு லோகோ மட்டும் தான் ப்ரோ தெரியுது, யாருன்னு பிடிக்கிறதுலையே. ஸோ இது என்ன இது வேற கேம் ஆடுவோம். ரெசிடென்ட் ஈவில் நேற்று லைவ் போட்ட மாதிரி இருந்தது. ஆமாம் ப்ரோ, ரெசிடென்ட் ஈவிலாம் இப்போ விளாடுறேன். எனக்கு கோஸ்ட் ஆஃப் துசுமாவில் ஒரு இழப்பு நடந்துச்சு. அதனால சரி நீ திரும்பவும் முதல்ல இருந்து விளாடணுமேன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் சரி இப்போ வில்லேஜை விளாடுவேன். Game save file But we really don't have anything left. பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. Come in and lost. There'll be nothing left for us to do but starve. You know the decree. The rules are the rules. No discounts, no exceptions, and no excuses. And who are you? Another new member of the association? It just so happens that we found your little ledger, so now we're here to tell everyone all about how you embezzled. Huh? Is this true? You've been swindling us! Well, தெரியும் உங்களுக்கு போட்டோ அனுப்பிடுறேன் மெசேஜ்ல. கோஸ்ட் ஆஃப் துசுமால Let me take a look. ஆடம் எவ்வளோ வச்சிருக்காங்க. ஓகே, மனோஜ் ப்ரோ தானே? ஓகே. Well, would you look at that. Every payment the association has made is right here in your personal ledger. என்ன போட்டோ? பாருங்க, இது குதிரையோட ஆர்மர் பாருங்க. குதிரையோட ஆர்மரா? உங்களுக்கு பிரைவேட்ல அனுப்பிருக்கு மெசேஜ்ல. வாவ், so cool bro. பார்த்து நல்லா இருக்கு. ரெண்டு பேருக்குமே ஆர்மர் பயங்கரமா இருக்கு. எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு சேவ் ஃபைல் வந்து So Mr. Keijiro, it seems you have some explaining to do. அதாவது நான் வந்து How shall we settle this? சீல வந்து So you think you can use this against me, do you? It's quite obvious that I'm merely trying to earn a modest living for myself, like anyone else. Word has it that samurai in the commission place great importance on reputation and prestige. Though I'm sure commission members won't blame சரி, இது உங்களுக்கு நீங்க எது வரைக்கும் ஆண்டீங்க? Is that a threat? Are you threatening me? No, not at all. I'm simply stating that it would be quite a pity if an illustrious gentleman such as yourself were to have their reputation tarnished. அப்படி கேட்டேன். Well, even if what you say is true, what do you suggest I do about it? ஆக்ட் 3 கடைசிக்கு போயிட்டீங்களா இல்ல I ஆக்ட் 3 believe வாட you still have a போறீங்களா? quantity of crystal marrow in your possession, correct? Perhaps that crystal அப்ப marrow ஆக்ட் could 3 be used முன்னாடி for உள்ள ஆக்ட் 3 compensation வாடுறதுக்கு for முன்னாடி its இருக்கிற tax ஃபைல் hike. எடுத்துடலாம். And us merchants could finally have some more breathing room. ப்ரோ எல்லாத்துக்கும் ஃபைல் இருக்கு. நீங்க நியூ கேம் பிளஸ் ஃபைல் போடலாம்னால. Do you have any idea the hoops I had to jump through to get the crystal நீங்க marrow? அப்படியே அடிங்க. கோஸ்ட் ஆஃப் ரோம்ல அடிங்க. கோஸ்ட் ஆஃப் துசுமா In that case, I'll send it over ஆக்ட் to 3 you பிஃபோர் today. கேம் சேவ் பண்ணி போடுங்க. ஒரு வெப்சைட் வரும், அதுல போய் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபைலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி உங்க கேம் ஃபைல்ல போட்டு விடுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா So கேம் that's ஃபைல் it? My shop's been closed for weeks now. I've even had to ask my friends to help bail me out. What about my losses? Come on, Harrison. We've already struck a good deal here. I'm sick of being pushed around like this. I won't let him off so easily.
பட் ஆனா Harrison. இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேனே. நான் வந்து Hey, what's all this racket? Does someone dare question the decree? recover பண்ணி எடுத்தேன். Chief, recover பண்ணி எடுத்து you arrived. திரும்ப அதுல போட்டு லோட் What was all the commotion I heard just now? Oh, we were just discussing. Hand. The only thing you're doing is stuffing your greedy pockets with order wealth. I assure you that Hirage Shinsuke will hear of this. Oh, and you dare to utter the commissioner's name. You outlanders have no respect for the rules. Seize the merchants. We will resolve this dispute back at headquarters. This is going in a bad direction. Gentlemen, come now. Is there any need for this? If there's a dispute to resolve, let's get a drink and talk it over. Who are you supposed to be? And why in my right mind? You never. ஸ்டீம்லயே கிளவுட் பேஸா இருக்கும் ப்ரோ. நீங்க பாத்தீங்களா இல்லனா நீங்க சொல்லுங்க. அது கேம்ஸ் எடுக்கிறதுல ஒரு விஷயம் கிடையாது. எல்லா கேமும் எடுத்துடலாம். நீங்க விளையாடுறீங்க ரெசிடென்ட் ஈவில் அதுக்கும் எடுக்கலாம். இது ஸ்டீம் இல்ல ப்ரோ. இது வந்து நான் வந்து நார்மலா கேம் வந்து ஃபைல் சேவ் ஆகும்ல, அந்த லொகேஷன்ல போயிட்டு இந்த ஃபைலை போட்டா முடிஞ்சுச்சு. ஓகே. இல்லாதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸ்டீம் வழியா கேம் ஏத்துங்க. கேம் ஏத்திட்டு ஸ்டீமுக்குள்ளேயே போட்டுடலாம். ஸ்டீமுக்குள்ள பார்ப்போம் இனி. ஓகே, ஸ்டீமுக்குள்ள தானே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே ப்ரோ, நான் இதுக்கு அடுத்தது வரேன். சரியா, கனெக்ட் பண்ணுறேன். இது அப்படியே ஒரு ஸ்டோரி மோடு போயிட்டு இருக்கேன். இந்த ஸ்டோரி அப்படியே கவர் பண்ணி முடிக்கிறேன். ஓகே, மல்டிபிளேயர் கேம் விளையாடலாம்னு சொன்னீங்களா? சரி ரைட், அதனால நானும் எதுவும் விளையாடல. நீங்க விளையாண்டுருங்க. இது வந்து ரெகுலரா போறது ப்ரோ. வீக்லி இந்த கேம் போவோம். மல்டி கேம் நான் சொல்றேன் ப்ரோ. நான் சொல்றேன், அன்னைக்கு பார்த்தோம்ல, அதுலயே ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்து பண்ணலாம். Here's my card. Well, this is Kanjo Commission territory. Of course not. Still, perhaps you could show the young lady of our clan. You wouldn't want your name showing up in a That fan. I don't need any trouble with her. Okay, let's forget all this. It'll give us one less... But, Chief! அந்த மாதிரி கேம் நீங்க இந்த ஆனா அது நீங்க லைவ் போட்டு நீங்க யூடியூப்ல ஷார்ட்ஸ் ஆகி கட் பண்ணி போடலாம். அந்த அளவுக்கு பார்ப்பாங்க, எல்லாரும் ஆச்சரியமா பார்ப்பாங்க, என்ன கேம் இப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு நிறைய உண்டு இல்ல. Hey, I was joking. It's a small price to pay and you're more than welcome. If there's anyone you should be thanking, it's the traveler. He's the one who found a way to turn things around. எப்படி ப்ரோ அதுக்கு முன்னாடி நிறைய விளையாடணுமா இல்ல டைரக்டா இந்த கேம் விளையாடலாமா? ஃப்ரீயா எல்லா பேசலாம். Genshin Impact. Shh, not here. இல்ல ரெசிடென்ட் ஈவில் People listening. Let's move somewhere else. நான் முன்னாடி உள்ளது விளையாடி இருக்கேன் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்டு, ஆமா தேர்டு, ஃபோர்த்து பாதி வரைக்கும் போயிட்டு தூக்கி போட்டுட்டேன், அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். ஸ்டில்லாக முடிக்கல. ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லாமே பெருசாக முடிக்கல. ஃபோர்த் வரைக்கும் தான். அதுக்கு ஃபோர்த்தே பாதியில் முடிச்சு அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால பட் ஆனால் நமக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு ஸ்டோரிக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அதுலேயே அவன் வந்து ஒரு ரீகேப் கொடுப்பான் ப்ரோ. அதுலேயே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும். மோஸ்ட்லி ரெசிடென்ட் ஈவில் என்ன, அந்த இன்ஜெக்ஷன் வைரஸ்னால பரவி அதனால தான் எல்லாரும் இப்படி ஆகியிருக்காங்க. அதுக்கு அந்த அம்ப்ரல்லா கார்பரேஷனால தான் இந்த இஷ்யூ ஆனது. அதுதான் பேஸ் கோர் லைன் ஸ்டோரி. அதை வச்சு அப்படி ஒவ்வொன்றா போகும். இப்போ வில்லேஜ் வந்து இப்படி ஒய்ஃபை காப்பாற்றி கூட்டி வருவான் போன சீரீஸில். இப்போ வில்லேஜில் வந்து ஒய்ஃபை கொன்று குழந்தைய தூக்கிட்டு போயிடுவானுங்க. ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி குழந்தைய தேடி. இது என்ன கேம், இது எப்படி விளையாடணும் அதை பத்தி ஒரு ஐடியா கிடையாது. Your questions. What would you like to know? Straight to the point. Let me reintroduce myself. அததான் கேக்குறாங்க. I belong to the Kamisato clan of the identity a secret from us this whole time? So, the Yashiro Commission. The Kamisato clan is I'm just someone who was fortunate enough to be taken in by the Kamisato clan. My role is to take care of the daughter of the clan, Kamisato. Seems like she must be super famous in Oh, most definitely. She's great with fame, even someone eclipses that of her. I suppose those who treat others with compassion earn themselves the same treatment in return. Miss Kamisato's situation certainly seems to attest to that.
Take me, for example. I'm just an இவனா இது attendant, yet she treats me இல்ல as அவன் equal. I should அவனோட be a வயசு friend. மட்டும் ஏன் தேடி போய் கொள்றாங்கன்னு கேட்டேன். எல்லாமே டெஸ்டிங் பர்பஸ். இப்போ அவங்க எல்லாருக்கும் செப்பரேட்டா நல்ல ஜீனா இருக்கும். அதுல இன்னும் அதாவது ஒரு வைரஸ் தான் ப்ரோ. அந்த வைரஸ் வந்து ஜெனட்டிக் இதனால இன்னும் அது பெருசாகி அந்த வைரஸ் வந்து அடுத்த ஜெனரேஷன் அடையும் போது வந்து அது இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக மாறுது. ஸோ அந்த மியூட்டேஷன் நடக்கும்போது பவர்ஃபுல்லாக மாறுற ஜென்ரேஷனில் வந்து அவங்க ஒய்ஃப் வருவாங்க. இப்போ ஒய்ஃபை விட அவங்க அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக மாறுது. ஸோ அந்த மியூட்டேஷன் வைரஸ் எப்படி வருது அப்படி கேட்டேன். வைரஸ் வாரது வந்து அம்பர்லா கார்பரேஷன் ஒரு இது இருக்கு. அவங்க ஒரு கார்பரேட் கம்பெனிக்காரங்க. அவங்க வந்து ரிசர்ச் மாதிரி பர்பஸ் வந்து ஹியூமனுக்கு மேல எல்லாம் ட்ரை பண்ணி இது பண்ணதுல சர்டன் திங்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகி லேப்ல இருந்து எல்லாம் அவங்க கண்ட்ரோல்ல வைக்கணும்னு நினைப்பாங்க லேபை. பட் ஆனால் லேபை பிரேக் பண்ணி எல்லாம் வெளியில அடிச்சு ஆடிடுவானு இந்த சோம்பிஸ் மாதிரி மாறினவங்க. ஸோ அவங்க அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ல போனதுக்கு பிறகும் ஸ்டில் அந்த அம்பர்லாக்காரங்க வந்து அதை தான் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து கம்பெனிக்கு எவனுக்கும் நடக்கிறதா? ஆமா, அந்த கம்பெனிக்கும் அந்த வைரஸுக்கும் நடக்கிறது மாதிரி. இப்போ வந்து அந்த மியூட்டேஷன் இதை தடுக்கிற இதுல வந்து இவன் இருப்பான். பட் என்னன்னா இவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரா இருப்பான். தென் வந்து ஃபேமிலிக்கு உள்ள அப்படி தனியா நம்ம ஒரு லைஃப் அப்படி போவோம்னு நினைச்சா கூட ஃபேமிலியில இவன் கூட இருக்கிற இவன் ஒய்ஃபு அவ வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் மியூட்டேஷன் வைரஸ் அவளுக்கு உடம்புக்குள்ள இருக்கும். ஸோ அதாவது அவங்க பிளட் வந்து ஒன்னில் ஒரு கியூர் கொடுக்கறதா இருக்கலாம். இல்ல இன்னும் இவங்க பிளட்டை வந்து அந்த வைரஸை கூட சேர்க்கும் போது இன்னும் பவர்ஃபுல்லான ஒரு வைரஸ் கிரியேட் ஆகுறது மாதிரி இருக்கலாம். உடனே அந்த அம்பர்லா கார்பரேஷன் இல்லது அந்த இப்ப வில்லேஜ்ல எப்படின்னா அந்த வைரஸ்ல இருக்கிற ஆட்களே வந்து அந்த குழந்தைய கொன்னாச்சுன்னா எனக்கு இன்னும் அதிகமான பவர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைய இது பண்ணிட்டு போவாங்க. You're asking the right question. Firstly, you should know that being well, Inazuma may have closed off to the outside. So, Miss Kamisato heard of that you have what it Change the topic. in the test I gave you. Navigating people using their character flaws to your advantage. It's just what Miss Kamisato had hoped to see. வேற லெவலா இருக்கும் ப்ரோ படம். போய் முதல்ல படத்தை பாரு ப்ரோ. ரெசிடென்ட் ஈவில் 1 2 3 4 5 6 7 உண்டான்னு தெரியல. படம் பார்த்தாலே கேம் புரியல தெரியுமா? இல்ல கேம்ல வந்து ஹீரோ எல்லா கான்செப்டா வச்சிருக்காங்க. பட் ஆனா ஓரளவுக்கு ஒரு 50-50 மேட்ச் ஆகும். கோர் கான்செப்ட் ஒண்ணுதான், வைரஸ் இது எல்லாமே ஒண்ணுதான். பட் ஆனா ஹீரோவா வச்சு இங்க கேம் போவோம், அங்க ஹீரோயினா வச்சு போவோம் கேம். இல்ல ஃபைட் வந்து எப்படி இருக்கும்? நம்ம கன்ஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரியா இல்ல வெப்பன்ஸ் அந்த மாதிரி தான். ஆனா எல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. ஒரு புல்லட்ல எவனும் சாவ மாட்டான். With your help, even the Vision Hunt decree. நான் உங்களுக்கு இத பத்தி ஃப்ரீயா டீடைலா சொல்றேன். இப்போ இந்த லைவ் முடிச்சிட்டு ஓகேவா? இதுல இந்த ஸ்டோரி போயிட்டு இருக்கு. ஓகே ஓகே தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. That's an unexpected yes. Thomas sure didn't put up much of a fight. Well, my work on Rito is done. So I suppose this is goodbye for now. Na Tama goodbye சொல்லிட்ட டக்குனே. Oh, one more thing. Good luck with everything. See you soon. Okay, see you soon, ba. Thomas not such a bad guy, huh? What's up? Continue பண்ணிட்டோம் bro. Right. Wait. So, did Toma forget that too? Done! Soon as we get off Ritu Paimon. Well, guess we should give it a try. Let's head to the border and see how far we get. Just completed. But இது என்ன ஸ்மால் quest தானே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். This escape plan try to இதுமே இதுல உள்ள தானே. It is escape plan. Okay. Correct தான். Try to leave Ritus. Stop there! Present your travel permits.
என்கிட்டயே travel permits கேக்குறியாடா லவட கோபால். Sorry, but we really gotta get to Narukami Island. It's If you don't have a travel permit, this is as far as you'll get. Those are the rules. as expected. ஆமா பைமா. Traveler, you gotta think of something. How do we get out of Rito? Are you saying we should go and meet with the Kanjo Commissioner? Guess it can't hurt to try. Even if Paimon has a few choice words to say about him, who knows? Maybe he's our biggest fan. Go to the guys. Halt! This is the Kanjo Commissioner's office. No trespassers. Unlock statue. The Kanjo Commissioner seldom entertains Outlanders. Leave now or will be for— Ah, wait. Oh, Commissioner! These two are honored guests from afar. No need to give them the usual spiel. Come on in. Let's see what we can do for you. Kanjo Commissioner. Did you get all that, mister? My sincere apologies. அது பயமானே கத்துறானுங்க. ஓகே, இங்க ஸ்டாச்சு ஆஃப் தி செவன் இருக்கு. ஓ, பக்கத்துல தான் गाइस இருக்கு. ஓகே ஆனந்த் ப்ரோ பாத்துட்டேன். செக் இது பண்றேன். அன்லாக் பண்றேன். I am Hiragi Shinsuke, Kanjo Commissioner and head of the Hiragi clan. It's an honor to meet you both. Nice to meet you, sir. So, the reason we wanted to come and see you was because... All right, all in good time. Two travelers renowned far and wide have shown up to see me, and I should very much like to make their acquaintance. Let's not limit this to business only. So what you're saying is, we really are pretty famous, huh? Absolutely. How many other people in the world have what it takes to knock the wind out of Storm Terror's sails and put the overlord of the vortex back under the sea, eh? Exactly! Paimon thinks you make an excellent point. And I hear you also foiled a Fatui plot in Liyue Harbor. Even beat one of their harbingers in a duel. Is that true? Whoa, you heard about that too? Yep, it's true, all right. As I thought. Something wrong? No. I'm simply awestruck by you both is all. Rito is greatly honored to have you visit. One other thing I heard about you is your great zeal for helping other people. Oh, sure, no problem. Whatever you need, right? Time to run some. Excellent. You must know the Qingshin. A flower grows on the mountaintops of Liyue. Yep, we've picked a few of those before. Yes, bring me 300 Qingshin, would you? Freshly picked, I mean. 300. Did Paimon hear that wrong? Too much trouble, is it? I see. Then how about this? We have a few items that need delivering. Perhaps you can help with that? That sounds much more like... 709 letters to be precise. 709. Hey, what gives? How come you don't have people to do that already? Terribly sorry. We're just a little short on people lately. What sort of an explanation is that? ஒன்னில் அந்த குயின் ஏதோ சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ளவர் இருக்கே அந்த ஃப்ளவர் 300 கொண்டு வர சொல்றான் இல்ல 900 and something லெட்டர் டெலிவரி பண்ண சொல்றான். Traveler, what are we going to do? Should we really help this guy? எப்படி உனக்கு ஹெல்ப் பண்றது? ஆமாங்கறான். போய் வா அம்மா சொல்றா. That's the spirit. Don't keep me waiting too long now. Okay. You're seriously considering taking this job? The terms are ridiculous. முதல்ல இந்த டெலிபோர்ட் ஓபன் பண்ணனும். டெலிபோர்ட் எங்க இருக்கு? முன்னாடி தான் இருக்கு गाइस. டெலிபோர்ட் ஓபன் பண்ணனும்.
என்ன இருக்கு டெலிபோர்ட். சரி கரெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஆனால் அவன் கேட்கல, அது வேற. ஓகே ஃபைனலி அருக்காமி ஐலாண்ட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. நான் ஆஃபர் பண்ணுறதுக்கு தற்சமயத்துக்கு இல்லை. ஓ மேலே இருக்கு காய் சொன்ன ஒரு அக்லஸ். அதை எப்படி தூக்குறது? மேலே போகணுமே. இங்கிருந்து போகிறதுக்கு ஏதாவது பார்த்துருக்கு? அது வேற மேலே இருக்கு. வாய்ப்பு இல்லை ராஜா. இதுக்கு மேலோடி இது வேற விடாது. இந்த மரத்தோடு ஏறி ஏறலாமா என்ன? சரி எனக்கு இந்த அக்லஸே வேணாம், போய போறேன். டெலிபோர்ட். என்ன லவ் லெட்டர் வாங்கியாச்சா? இல்ல ப்ரோ, அவ்வளோ லவ் லெட்டரா என்ன? லெட்டர் தானே சொன்னான் கிழவன். Halt, you two! Huh? What did we do? Miss Hiragi has a letter for you. She insists that you read it immediately. Letter? Quick! Let Paimon see! Hiragi, so okay. this means she wants you to secretly meet her at night? But you didn't seem surprised at all by this. What's going on? For the Miru Paimon. ST means purchase for the by which this letter has come to you. I hope that you are seeing directly feeding. This is my first time extending an invitation to an unknown outlander. After all, this no mere concerns and that our path has crossed. Therefore, I hope that you would be so courteous as to meet me tonight under the glow of splendid moonlight. Please do not hurt dinner and body rest. I will ensure that their attention shall be elsewhere. I will look forward to the pleasure of your company. என்ன என்ன ஏக்கே, நீ சொன்ன மாதிரி தான் சம்பவம் போகுமா? ஆளுக்க காசு எல்லாம் வந்து அந்த டைமுக்கு வந்து நான் வேற எங்கேயாவது போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு அவள் போட்டிருக்கான். ஸோ இப்போ நம்ம போய் மீட் அவளை போய் பார்க்கணும். எப்படிக்கா போய் பார்க்கறது? எப்படி ஏறிடுவோமா? இது நமக்கு 1000 வழி. You finally arrived. Allow me to introduce myself. I am Hiragi Chisato. This is technically the second time we have met. It's a pleasure to see you again. Wow. Okay. She's the daughter of the Hiragi clan, all right. No need to be so formal. I've long marveled at your accomplishments. And at last, we have the chance to meet. Is it Paimon or does something seem a bit off here? The reason why I wanted to secretly meet you here is, well, I feared that I might never have another opportunity to discuss this with you. Discuss what? I should like to ask for your help with delivering a letter. Letter, okay. Like father, like daughter. Couldn't you be more original? No, you misunderstand me. Please, allow me to explain.
I was hoping that you could deliver a letter to Narukami Island in my stead. It is to be given to Kujo Kamachi of the Tenryou Commission. My father has always forbidden me from communicating with him. He knows that there are prospects for my marriage that would better serve... There is no one who would dare defy my father's will on Rito, but you are Outlanders. Outlanders seeking to get to Narukami Island. It would be regrettable to let such an opportunity pass. I get the whole picture now. Of course, in doing so, I will also do everything in my power to help you leave Rito. That is my promise. To be perfectly honest, as long as you remain in Inazuma, my father will have no intention of letting... Yeah, we figured as much. It was pretty obvious he was just trying to hold us up here. I secretly overheard a conversation between my father and a very arrogant-sounding woman just a few days ago. They seem to be discussing how to keep you here. We don't have much time. I'll tell you my plans to help you off the island. It just so happens that a shipment of goods is... Very well. I'll be waiting for you at the border. I'm counting on you to deliver my letter. என்னென்ன வேலை பார்க்க வைக்கிற கண்ணை எடுத்தோமா சுட்டோமான்னு இருந்த பையனை போய் இந்த மாதிரி வேலையை பார்க்க வச்சுட்டானுங்களே. ஏய் மரமண்டை உன் பின்னாடி தான் இருக்கும். இப்போ மட்டும் அவன் காடுக்கு ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்க இருக்கு. எப்படி ப்ரோ இன்னைக்கு போச்சு கார்த்தி ப்ரோ? Hold on, please. These goods are being sent to Watatsumi Island? My lady, this is an unexpected honor. You are correct. These goods have been repeatedly requested by the Kanjo Commissioner. We must be certain that they reach Watatsumi Island intact. Is there something wrong, Lady Hiragi? No, as you were. My father simply has some concerns of the shipment's safety and has ordered that myself and an additional qualified escort be dispatched. My lady, you aren't suggesting that you intend to escort this shipment personally, are you? There's certainly no need for you to trouble yourself with such a matter. And as for this qualified escort... Please, do not cause us any further delay. If memory serves me right, my father has already asserted that this shipment must arrive on time. I'm certain punishment will be duly dispensed if it fails to do so. Yes, of course, my lady. It's just that, well, we don't know who this... Now, need I remind you of the penalty if anything were to happen to me en route? I'm sure you are all quite familiar with my father's temperament. Do you really presume that you can fully guarantee my safety on your own? Boy, Chisato can talk the talk. They don't stand a chance. Yes, my lady. Very well then. It's an honor to have you accompanying us. Your safety is our highest priority. Shinojo, you can't really be agreeing to this. Well, the request is from Lady Hiragi herself. It is our duty to serve her in the utmost capacity. Yes, but that's not the problem here. Well then, if we're through here, I suggest we set off at once. Dawdling will only allow potential thieves more time to prepare now. Yes, my lady. You... Escape plan. Escort the goods and leave it. Okay. Narukami Island is up ahead. Cannot pass without a permit. Escort the transport province safely to the destination. My lady, please stay back. We'll handle it. Not as well as we'll handle it. Another test subject. Freeze! A moonlit night for all. Shadow Raven, let night fall. Picked the wrong test subject. That tingle? I must leave no stone unturned. Go as one!
Have a little taste. That tingle? I got careless. Picked the wrong test subject. Barbados! Monster sighted! Prepare to counterattack! Protect Lady Hiraki at all costs! We'll take care of this! Story Chisato! Wayne. As you wish, main Fräulein. As a good knight should. Steady as stone. Picked the wrong test subject. Watch out! More monsters inbound! Lady Hiraki, stay close! You're open! A moonlit night for all. Leave it all to me. I summon thee! Queens of darkness, come, sever night from day! We can take refuge in the village up ahead. How are you faring, my lady? I'm perfectly all right. You may stop here. The road to Narukami Island is just over there. In my letter, I've requested Kamaji to grant you a special travel permit from the Tenryou Commission. Consider it. My lady. So that's how it is. I had a feeling something was amiss, but Shinojo, you... No, Lady Hiragi would never hide anything from us, I'm sure of it. But who is this I'm not afraid to say that he's the one I love. The one you love? Shinojo, did you honestly think that... What? No, I was just clarifying, that's all. I would never, in my wildest dreams, You two needn't worry. Please, forget that this ever happened. If my father catches... Yes, of course. As you wish, my lady. What will happen if your actions here are discovered, Chisato? Don't fret. My father has always been one to spoil me. The worst he'd do is sentence me to half a day. Paimon never suspected a guy like him could have a soft side. I wish you a safe journey. Bye, Chisato! Bye. Come now. Quit your staring and let's get moving. We've got goods to shift. All right. Feelings poda. Okay. Scared Sakura flower. Quest completed. We're finally on our own way again. I suppose it's time we find Toma. Now, where did he say he would meet us again? Oh, right! Kamori Tea House! Okay. ஐயோ அங்கெல்லாம் ஒரு டெலிபோர்ட்டும் இல்லையே கடவுளே கடவுளே நான் என்ன பண்ணுறேன் டெலிபோர்ட்டுக்கு வேண்டியே ஒரு இதான் ஏற வேண்டியது இருக்கு போல ஓகே போகிற வழில எல்லாம் டெலிபோர்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டு போங்க வேற வழி இல்லை எடுபடி வேலை பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு லெட்ஸ் டு குஜோஸ் கமாஜி அரே எம்பிசி கேரக்டர் சைடில் கொடுத்துருவாங்க இவன்ட்டா கூட பேசலாம் போல பட் இப்போ பேசாண்டா இது வேற இருக்கே அக்லஸ் எங்கிட்ட கிடக்கு ஸ்டார் இங்கே தான் தெரியுது ஓ கொடி கம்பத்துக்கு மேலே வச்சிருக்கீங்களா எங்க அங்கே வச்சிருக்கீங்க ஏறலாமோ
ஏறியாச்சின்னு ஏற மாட்டா போல. என்னாச்சுன்னு அவ்வளோதான். இன்னும் ஒன்று கூட இருக்கேம்மா எங்கிட்டு. Leave the future for future generations. Yes, Ranjit. Hi bro, hi bro. Welcome to the family bro. இதெல்லாம் கூட பரவாயில்ல ப்ரோ. அவ லவர் எல்லாம் மாறி இருப்பான். லவர் கேவலமா மாதிரி இருப்பானா? ஓகே. It's time to move on. We shouldn't stay here. அதுக்கு வேண்டிய இந்த லெட்டரை கொண்டு போறேன். கொடுமை. என்னென்ன வேலை நம்மள பண்ண வச்சுட்டானுங்க அவனுங்க. ஒரு கிழட்டு பைக்க இந்த வேலை கொடுப்பான். ஓகே பார்க்கலாம். போகிற வழியில் இந்த டெலிபோர்ட்டை நான் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே 2 நான் எவ்வளோ தூரம்? ஓகே MP6 இருக்கானுங்க. மேலே போகணுமா? Hello Dharamon bro. Hello bro, welcome to the streaming bro. Welcome to the family bro. Give the letter to Kujua Kamachi. வாயில வராத பேரு. பட் இப்போ மேலே ஏறணும். ஏறவா இல்லை இங்கே ஏதாவது ஸ்டெப் ஏதாவது கொடுத்து வச்சிருக்கானாவா? Let me see guys. ஏதாவது ஸ்டெப் இருக்காங்க. ஏதோ போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. வேறான்னு நினைக்கிறேன். எஸ் போட்டு வச்சிருக்காங்க. நினைச்சது சரியா தான் இருக்கு. பரவாயில்லையப்பா, நாய்க்குட்டி நல்லா இருக்கு. சைடு ஸ்டோர் எல்லாம் ஓப்பனாகவே இருக்கு அங்கே இங்கேயும். ஓகே சீக்கிரம் லெட்டரை கொடுத்தோமா முடிச்சோமா? பார்த்தா சுத்த விடுறானுங்களே. யார் இது? நம்ம போகிறது எல்லோ கலர். எல்லோ கலர் தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கேன். இப்போ எல்லோ கலர் போயிட்டு போயிட்டு. ஓகே ஓகே. ஹலோ தோரமோன் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ இருக்கு பிளேஸ்? ஓகே ப்ரோ. செக்யூரிட்டி கார்டு தான் எல்லா இடத்துலையும் போட்டு வச்சிருக்கானு. ஒன்றுக்கும் உதவாத செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ். எவ்வளோ காதல் லீலைகள் ஓடிட்டு இருக்குது. படிக்கட்டு அதில் தான் ப்ரோ ஏறி போனேன். இனோசிமால மட்டும் ராக் மேலே மட்டும் ராக் மேல ஏறவே கூடாது ப்ரோ. ராக் இல்ல அன்னியனா இருக்கும். ஓகே ஓகே நோட்டட் ப்ரோ. நீங்க சொன்னதை நோட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ குஸ்ட் அடுத்தது எங்க இருக்கு? சைடு குஸ்டா ஓப்பன் ஆகுது ப்ரோ. எப்பவுமே நமக்கு குஸ்ட் வந்து டாப்ல அந்த மாதிரி தான் இருக்கு.
ஓகே ப்ரோ, இப்போ அர்கான் குவெஸ்ட்ல அடுத்தது என்ன பண்ணோம்? அந்த 3 விஷஸ்ன்னு இருக்கு, அதுதான் கண்டினியூவா? இது போயிடுச்சு அந்த எல்லோ ரீச் ஆன் கொடுத்த உடனே 3 விஷஸ் தான் ப்ரோ. 3 விஷஸ் அது என்ன ஒரு ஹோட்டல் மாதிரி இருக்கு, அதுக்குள்ள போய். ஓகே ஓகே டன். போறேன். இது என்ன எவ்வளோ நேரம் கண்டினியூ ஆகும்? நான் லைஃப் எப்போ எத்தனை மணிக்கு க்ளோஸ் ஆக்குறதுன்னு எனக்கு தெரியணுமே. அதுக்கு இன்னும் 1.5 மணி நேரம் ஆகும். இன்னும் 1.5 மணி நேரமா? அப்போ சோறு தண்ணிலாம் கிடையாதா? நீங்க பிரேக் விட்டுட்டு போயிட்டு வாங்க. இல்ல வேணாம். இன்னொரு 10 நிமிஷம் ரைடன் சோழனை பார்த்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் பிரேக் போயிட்டு வாங்க. ஓகே. மிச்சத்தை நாளைக்கோ அடுத்த லைவ்ல போடக்கூடாதா என்ன? நீங்க இன்னைக்கு வந்து ஆக்ட் 1 முடிக்கிறது நம்மளோட டார்கெட், அதை முடிச்சிருங்க. அப்போ இல்ல நம்ம ஆடியன்ஸ் ஓகே அப்ப ஆக்ட் 1 முடிச்சிரோம். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அந்த ஃபைட்டிங்கே வந்து நம்ம ஒரு பார்ட்டா போட்டோம். இது இன்னொரு பார்ட் நம்ம பிடிச்சோம்னா இன்னும் 3 வீடியோ ஆகும். Sorry, we don't serve the general public. அதனால நம்ம Afraid ஆக்ட் you'll have to leave. Wait! We're not the general public! Well then, you must be a couple of wandering outlanders that snuck into the nation. Are our clothes really so... The Yashiro Sea. In which case, welcome to the Komore Tea House. Well, that sounds more like it. இதுக்கு ஓகே, இது கரெக்டா தான் இருக்கும். இன்னும் போடவே இல்ல ப்ரோ டைட்டில். நான் ஓகே ஓல்ட் டைட்டில் தான் நீங்க போட சொல்றீங்க கரெக்ட்டா? நெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் டைம், அது கரெக்டா தான் இருக்கு போட்டுக்கிறது. ஓகே ஃபைன். ஜெண்டர் கொமர டீ ஹவுஸ் டீ ஏதாவது தருவல? एक चाया प्लीज. ओपन गंदम स्टाइल. Well, now that we're here, where's Toma? Toma enga? Paimon doesn't see him anywhere. Toma illana Do you think he forgot his promise to me? Who forgot their promise? I was beginning to think you'd forgotten about me. What? Is that dog talking to us? Relax, no need to look so surprised. I take it this is the first time you've seen me in this form? Yes. Money. So you didn't see anything like this when you were in Liyue Harbor? Now that you mention it, this does suddenly seem less out of the ordinary. Alright, I've had my fun. Hey! You're this close to getting an ugly nickname, mister! Well, I've had some time to kill, given that I've been waiting here for you for so long, as was the case in Rito. So I came up with this little fun greeting for when you arrived. But in all seriousness, I would like to apologize about that little test you went through earlier, though it was quite necessary. It helped us determine whether or not to bring you before Miss Kamisato, and whether you had the courage to face the lightning alone. Don't think that Paimon's gonna forgive you just because... Sorry, did I overdo it? My apologies. Let me just say this. You've often found yourself skirting the rules from the very beginning, haven't you? Naturally, this is due to your unwavering and resolute determination. A long time ago, we had a friend who was much the same. His light still burns all the more brightly. Yes, of course. I will bring you to the Kamisato residence where the Yashiro Commission is located. But before that, there is one other place I was hoping you both would accompany me to. Oh? Where? I would like you to come with me to the statue of the omnipresent god. It's still under construction now, but you can already see it from practically anywhere on Narukami Island. Statue of the omnipresent god. அது இன்னும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல தான் இருக்கு. அங்க கூட்டிட்டு போறாங்க. ஓகே. 3 wishes go to the statue of the god. ஓகே. போய்டா போச்சு. ஐயோ. யாரையோ பார்த்தனே.
Let's go. பக்கத்துல எத்தனை இது இருக்கு? எங்க இருக்கு? இங்க டெலிபோர்ட் இருக்கு. ஏறலாம். This area sure feels gloomy. People probably don't come here often, do they? Huh? Are Paimon's eyes playing tricks? Or are there things embedded in the statue? Visions. Visions? You mean all the visions that are collected from the Vision Hunt Decree are put into the statue? So you've already heard of the Vision Hunt Decree. Before I try to explain, I should perhaps remind you first that Mondstadt is the city of freedom, and Liyue is the city of contracts. As for Inazuma, it's known as the Nation of Eternity. The Raiden Shogun is both the nation's most powerful ruler. The eternity in question is her endless and unchanging will to rule over. As such, she relies on the Tri-Commission to regulate the nation's affairs and the Sakoku Decree to limit the people's movement. The Shogun wishes to keep Inazuma in stasis, allowing the stream of time to flow from one end to the other without disturbing it for all time. Seems like every god has their own will. Of course, this is my own limited understanding. As for the reason behind the recent Vision Hunt Decree, perhaps the Shogun believes that visions grant people the power to change, and that her eternity doesn't allow for such instability to exist. Whatever the case, the fact is that the Raiden Shogun has dispatched the Tenryo Commission to scour the nation for visions, embedding each one in this statue. And this statue of the omnipresent god can be seen as Inazuma's symbol of eternity. But if that's the case, wouldn't you say that the Raiden Shogun is being, I don't know, selfish? Only outlanders such as yourselves would ever dare speak out so directly against. And yet, I agree. The Vision Hunt Decree is something that simply should not exist. And Miss Kamisato has been committed to fighting it since the day it was Hey, are you okay? You look like your mind is elsewhere. Sound? What sound? I didn't hear anything. Did something happen? Yeah, you touched the statue, and then what? Aspirations? That would seem to confirm the saying. Have you heard it before? That when a person's ambition reaches a certain strength, the gods look upon them with favor. That is where visions come from. In other words, a person's vision represents their ambition. So if what you just said is true, then the ambitions of these people are... Alright, time for the next stop on our tour of Narukami Island, the Kamisato Residence. Finally! Okay, 3 wishes go put to the statue. இருந்தாலும் எனக்கு இந்த ஸ்டாச்சுவை கொஞ்சம் ஃபுல்லாக பார்க்கணுன்னு ஆசை. பார்த்துருவோம். எல்லா இடத்துலையும் ஸ்டோன் தான் ஒட்டி வச்சுருக்கானுங்க. ஓகே ஃபைன் போகலாம். கடைசி வரைக்கும் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் ஒரு ஓவரால் ஸ்டோரி வியூ வந்து நம்ம ஏகே கொடுப்பாரு. அவர் எனக்கு ப்ரீஃப் பண்ணுவார். அப்போ உங்களுக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிடும். ஓகே, அங்கே டெலிபோர்ட்டே இல்லையா? கொடுமை கர்த்தரை இங்க இருந்தே போ. வேணாம், இங்க இருந்து போ.
ஏதோ பண்ணா வருங்க. வச்சு அடிச்சாலும் I must leave no stone unturned. All in a day's work. I'll catch up. ஒரு ஸ்டாச்சு இருக்கு அதை Someone needs assistance. உங்களை அடிக்க வரலாடா, தொந்தரவு பண்ணாதீங்க, போங்கடா. தேவையில்லாத இடத்துக்கு வரானுங்க. I'll catch up. இதுல வேற ஏதாவது டெலிபோர்ட் இருக்கா என்ன? ஒரு டெலிபோர்ட் இருக்கு. ஓகே, பார்த்துக்கலாம். போராளியில தானே இருக்கு. நம்மால் இன்னும் நல்லா சொல்லுவா. டிங் டாங் டிங் டாங். குழம்பினா மிதக்கதாயா செய்யறாங்க. அப்பப்போ அட்டாக் பட்டன் வந்து இதாயிருக்கு. ஸ்கில்ல போடுறா ஏதாவது. ஓகே, இதான் மேலே டெலிபோர்ட் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. பட் மேலனா கிதர்ஸே இதுக்க மேலையா இல்லை என்ன இருக்கு? I shall protect the lady of the clan. உள்ளதான் போகணும். உள்ள போயிட்டோம். சூப்பர் டிஎக்ஸ், உங்க வாய்ஸை விட கேம் சவுண்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ப்ரோ. அப்படியா ப்ரோ? கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னதான் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன். பசங்க வந்து கேம் சவுண்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஓகே ஃபைன், நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். So, this is the kind of place where the big shots of Inazuma live, huh? Covering all the stories daily. Yes bro, yes Karthi I bro. expected it to be Stories பண்ணிட்டு சைடுலயே அப்படியே கோஆப் போடுறது. ஸ்டார்டிங்ல கோஆப் கொஞ்சம் போட்டுட்டு இருந்தேன், ஆனா ஸ்டோரிஸ் நிறைய முடிக்கல. அதனால இப்போ ஸ்டோரிஸ் ஃபுல்லா கவர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டோரிஸ் கவர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கார்த்தி ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஃபேமிலி ப்ரோ. ஓகே, இப்போ கேம் சவுண்ட் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஐ திங்க் திஸ் இஸ் எனஃப் நினைக்கிறேன். பாருங்க. Welcome at last to the Kamisato residence, honored guests. Miss Kamisato is delighted to finally meet you. Is this the Shirasage Himegimi you keep going on about? Okay. Oh, behind the screen? Yes. As the daughter of the Yashiro Commission, this is how Miss Kamisato is accustomed to receiving guests. Consider it a time-honored tradition within the Yashiro Commission. Forgive me if this is an unwelcome surprise. Okay, புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். Please forgive my lack of courtesy for receiving you in this fashion, especially following such a... I have awaited your arrival with great anticipation. And Toma assures me that you do indeed possess the power to change the tide of the times. At present in Inazuma, in the name of the Vision Hunt Decree, the people's aspirations are being senselessly trampled underfoot. Though the Yashiro Commission serves the Shogun, it is the people with whom we share close bonds, given the contact we are required to have with them in the performance of our duties. A commission's power rises and falls with the trust of their people. Thus, we cannot remain indifferent to this situation without also remaining indifferent to our own fate. Traveler, lend us your power, and we can... I'm just here to meet Raiden Shogun. Okay. Shogun பார்க்கதான் See, இங்க milady, வந்திருக்கேன் அப்படிங்கற it's just நம்மால. like I said. This will take us nowhere. No, please! Wait! Please, don't போறேன்னு go! சொன்ன உடனே போதே, don't goங்கறா. Okay? I will introduce you to the Raiden Shogun on one condition.
You must fulfill 3 small wishes on my behalf. ஆனா அவளுக்கு 3 விஷஸ் நான் வந்து They fulfill pertain to பண்ணனுமா? 3 whose visions were taken from them. Perhaps once you've met them, you will understand. Since where Commissioner tell the A story. warrior Okay. who guards a village, a former samurai who helped carry out the vision hunt decree, and a swordmaster determined to become the best in the world. Does Paimon get that Traveler right? Commissioner Ayaka. Correct. Okay. And Dark Please Place do all Ayato. you can to help them. I will. Then you have my gratitude. I'm sure you'll do great. ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் முடிஞ்சு அடுத்தது எங்க போக சொல்றான்? The meaning of meaningless waiting. Go to Konda village and find out what happens. Okay. Konda villageல போய் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க சொல்றான். செக் பண்ணிடுவோம். Teleport இருக்குமா? Okay, I think teleport இருக்கு. Easy பைசி. போறோம் தட்டுறோம் தூக்குறோம். செக் பண்ணுவோம் அந்த வில்லேஜ்ல என்னன்னு. அதுக்கு அடுத்ததான் யாரை தட்டணும்னு உள்ளது தெரியும். Let's see. Where's the person Ayaka told us about? Why are you doing this? Why leave all of a sudden after... Precisely. It's much too sudden. We've had no time to prepare. The children are desperate for you to take them out to play. Please, we urge you to reconsider. That must be the guy Ayaka told us about. Let's go over and see. Okay. Fatima and Tata. முதல்ல தாத்தாட்ட. If you want my opinion, something to do with the Vision Hunt decree. It's clear that Tejima had done nothing wrong, and still they confiscated his vision. After that, he became a completely different person. I can't claim to fully understand it, but I could tell that he'd lost something very important to him. He went off on a walk, alone, circled the village a few times, and then out of the blue, he announced that he was going to leave and become a wanderer. Truth be told, Seems like he's a well... Okay, இனி இந்த பாட்டிமாட்ட. பாட்டிமா. Ah, you must must be also here. be here to try and convince Tejima to stay. What happened? Tejima முதல்ல has என்னன்னு protected சொல்லு. this place ever since he arrived here 30 years ago. Keeping out the treasure hoarders, fending off any monsters that draw near, resolving quarrels between the villagers. He has put an enormous amount of work into looking after this place, and we all think the world of him. But now, all of a sudden, he says he plans to leave us. We can't help but wonder, was it something we did? We will gladly apologize if that's the case. All we want is for him to stay. The meaning of talk to the teachers, okay? Find out what happened. This. You must be Tejima. So what's made you want to up and leave all of a sudden? Me? It's not a question of why I want to leave, but a question of what reason I would have to stay. Lived here for long. நீ இங்க நிறைய நாள் வாழ்ந்திருக்கலையா? But that's not why I chose to, and what made me want to come here 30 years ago.
And why have I never wanted to leave in all that time? I don't have answers to those questions because I can't remember anymore. Ever since they took my vision away, it's like a slice of my memory is gone. In the past, I knew I wanted to stay here. Good night. But whatever resolve I had then, it's gone now. Hello, So I thought, what's to stop me from moving around instead? Saturday, bro. The emptiness inside me will be there either way. Okay. Well, in that case, if we help you rediscover the reason you chose to stay, you won't need to leave anymore, right? But if you can't remember anything, it's not gonna be easy. Oh, maybe if you just try a little harder to... Oh, that reminds me. Friday, Saturday. Last time I... I keep a diary? Oh, yes, you do. And what's more, I remember you saying at the time that you wanted to make a note of a few interesting things. Things which would prove very important at a later date. Perfect! So if we want to keep Tejima from leaving, we just need to find his diary. It must be around here somewhere. Let's take a look. If you don't mind, we will leave you to find the diary. We should head back to the village to inform the others of Tejima's situation. This looks like Tejima's diary. Let's see what we have here. Today, the villagers and I got together to cook dry braised salt. Today, I helped rescue a kid who had fallen in the water. After I pulled him out, he told me that his best friend Bamboo was still in the water. I searched the water the whole afternoon before finding out that Bamboo was the name of his pet crab. I went kite flying today. The string broke, so I chased after it as fast as I could. I soon realized I was never going to get it back, so I just found somewhere to sit and watch as it flew away into the distance. Seems like your average diary of daily village life. Huh? Wait, there's more! I went to pray at the shrine again today and stayed there a while. The omamori you gave me has faded a little, but it is still my most treasured possession. Now that's the kind of info we're looking for. Time to pay a visit to the shrine. Join பண்ணிருங்க bro. கொஞ்சம் தான் MB ஆகும். ஒரு 30 MB 40 MB தான் இருக்கும் டிஸ்கார்ட். அதுல ஷெட்யூல் போட்டுருக்கேன். நான் வேணா இனி யூடியூப் கம்யூனிட்டி இதுலயே நான் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் bro. ஓகேவா? அப்போ உங்க எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Examine இதுல காமிக்குது. அத first examine பண்ணிப்போமா? So this is the omamori Tejima wrote about. Interesting. But anyway, if he had this with him all the time, there's a chance some of his elemental energy remained on it. போட முடியும் bro, போட முடியும் bro. நான் போடுறேன் ஏகே bro. இப்போ use elemental sight to find a clue in the diary. புரியல. இங்கதான் விஷனை போட சொல்றா. ஓகே. இந்த வீடு தானே காமிக்குது. இந்த வீட்டுக்கு வாசல் இருக்குமே. செக்குன்னு இதுல காமிச்சது. Here we are. This seems to be somewhere that Tejima visited. The soil looks like it's been disturbed. Maybe Tejima buried something precious here.
Must be something pretty amazing if it made him stick around for 30 years. Maybe. ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஐட்டமா இருக்கும். Okay. Looks like a letter. The paper's gone yellow. Must have been written a really long time ago. Paper yellow இருக்கு ரொம்ப நாளைக்கு முன்ன உள்ளதுங்க. Sounds so familiar. Where is that place again? If we become separated during war, go wait for me in Konda village. There will be a safe home for us there. Okay. வார்ல நம்ம செப்பரேட் ஆனோம்னா கோண்டா வில்லேஜ்ல போய் வெயிட் பண்ணிரு, நமக்கு அங்க ஒரு சேஃப் ஹோம் இருக்கு அப்படிங்கிற இருக்கு. But he's been here for 30 years. Oh, well, let's go give Tejima his stuff back and take it from there. Okay. Tejima. Well, I'll be. That's certainly my handwriting. And I guess the Omamorian letter belonged to me too. But I have no memory of anything that's written in this diary. Still, it's clear that I was waiting for someone here, and that I chose to wait for 30 years. Over the years, I must have made a note of anything interesting. Anything that I could share with her when we were finally reunited. And just look at all the things that did happen over the years. The time has flown by so quickly. 30 years feels like the blink of an eye. How could I have forgotten something so important to me? Love, regret, everything I felt for her, it's all disappeared. No, not especially. After all, I've forgotten who she was. Her face, her voice, the things we experienced together. It's as if she'd never been in my life to begin with. As if all these years have been nothing but a hazy dream. So, do you still plan to living? Maybe not. If this is something I waited most of my life for, I suppose I should carry on waiting. Hi, Spooky Gamer bro. Although, what if she were to turn up eventually, only to find I didn't remember so much as her name? Wouldn't that be upsetting for her? When I think about it like that, I do feel a slight tinge of sadness in my heart. How curious. Why am I thinking like this when I don't even remember who she is? It's just like that feeling of emptiness. The feeling that... Thank you both for helping me reconnect with my reason for staying here. I shall remain here. ஒரு மனுஷனை அவன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம இருக்க வச்சிருக்கோம் guys. Seems to be dealing okay. Seems it's just like Ayaka and Toma were saying. Bro, okay, if you lose your vision, you lose all your... That certainly explains the state. At least we were able to help him. Well... According to Miss Kamisato, the second one who lost their vision is a samurai from the Tenryou Commission. Find the next person who lost their vision. Oh. பக்கத்துல ஒரு டெலிபோர்ட் இருக்கு, அதையும் இது பண்ணிக்கலாம். They say the Tenryou Commission is directly controlled by the Shogun. They're the ones responsible for maintaining law and order in Inazuma, the ones actually enforcing the Vision Hunt Decree. But why would they take action against one of their own? Paimon doesn't get it.
Huh? There seems to be some commotion over there. Let's go see what's happening. I'll ask one more time. Do you intend to withhold this month's emergency provisions? The entire clan is counting on that food! We demand an explanation! How many times do I have to say it? I don't know anything about emergency provisions! You dare deceive us? Those provisions are essential! Do you understand? Not some goods to be pocketed by greedy samurai! You samurai think you can just do whatever you please? The Tenryou Commission will hear of this! Oh, huh? And who are you? One of Kurosawa's gang, no doubt. What? We just happened to be passing by. We heard the commotion and came to see what the matter was. I see. You seem to have come just at the right time. Perhaps you can help us settle this matter. This is Kurosawa. He's a samurai and a member of the Shogun's army. They issue emergency provisions to the area, and he's the one responsible for distribution. In the past, we'd simply ask him for provisions and everything would be delivered. Now, he suddenly refuses to give us anything. He's keeping the provisions for himself, I just know it. We'll starve without them. No one seems to care about us. We used to think Kurosawa was a kind man. It's no wonder all the visions have been confiscated. The Raiden Shogun doesn't need people like him helping her rule the nation. This must be one of the people Ayaka asked us to help. But why would she ever want us to help someone like him? Maybe we should talk to Kurosawa and see what he has to say. I've never even heard of these emergency provisions. I don't know whether it's rumors or whether they're trying to blackmail me. But either way, it's ridiculous. If I was hoarding supplies, would I still be the poor man I am today? My own family can barely get by as it is. No, if you'll excuse me, I've got other matters to attend to. That's the first bit of truth I've heard all day. The Shogun's army told me that I was unworthy of my vision. And they said I was slacking off in my work. Well, that's strange. You were helping enforce the Vision Hunt Decree. Why would you be unworthy of your vision? To be perfectly honest, I don't seem to remember the details. All I know is that I would perform certain things every month. But I don't recall what they were. And it's not just that. I have this unsettling feeling like... Does it have to do with the missing emergency provisions? I didn't take any. Like I said, if I was taking them for myself, I wouldn't be going through such hard times right now. To top it all off, my house was just raided by treasure hoarders, which is why I came here in the first place. I was chasing after them when I got held up by these two. If you don't believe me, go find the treasure hoarders yourself. If there were any emergency provisions to be had, they would have found them. Huh. He seems to be telling the truth. But we better confirm. Let's go round up those treasure. We should be able to follow their tracks. They couldn't have gone too far. Okay, பார்க்கலாம். 87 மீட்டர். முதல்ல இது பக்கத்துல டெலிபோர்ட் இருக்கா? ஒரு டெலிபோர்ட் இருக்கேயா? சரி வேணாம், அதை புறம் பார்த்துக்கலாம். Go and stop the treasure hunter from loading Konosu house. என்ன இருக்கானு? We really outdid ourselves this time. All those samurai houses packed with goods. We really hit the jackpot. I mean, besides that one house. You haven't seen anything yet. There'll be a lot more where this came from.
Today's just the beginning. I'll be leading you all on an epic journey of pillage and plunder that will go down in hoarder history. You demand, boss! தண்ணிக்குள்ளே செடியெல்லாம் பிறகு These seem like the வளர்ந்துருக்கு. treasure hoarders we're after. Let's teach them a lesson. சண்டையா அப்ப ஒரு பாடம் கத்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. Steady as Another stone. test subject. Another test subject. யார பாத்துறாங்க கோபால். சேர்ந்து வாங்க சேர்ந்து வாங்க. Converge. முடிஞ்சது போல. Oh, there goes all the Mora. We worked hard to steal that, you know? Come on, boss. Think of something. Not bad, kid. You ever think of joining the treasure hoarders? We could use someone like you. Kurosawa. So he's the one who sent you after us, huh? Just our luck. I knew he shouldn't have hit that place. So what did you see inside? Was it stuffed with food supplies? Food supplies? You kidding? That place was a complete mess. All we found was a strange-looking box, hopefully with valuables inside. பாக்ஸ் தான் பார்த்தாங்களா? I didn't want anyone else to see it, so I was planning on opening it myself once we got back. But now that you've caught us, how about we make a deal? That little box for our freedom. What do you say? You've got a deal. Now show us what's in the box. அந்த பாக்ஸ் ஃபார் ஹிஸ் ஃப்ரீடம். ஓகே. What the? இவங்கள விடுறோமா அந்த பாக்ஸை கொடுத்தாச்சுனா அந்த There's மாதிரி. nothing in here but IOUs. Yeah, a lot of them too. And they all seem to be made out to the owner of a general goods store, a Miss Aoi. We're talking tons of Mora here. We better talk to this Miss Aoi and get to the bottom of this. நீங்க இது கியூப்ல என்ன பண்ணுவீங்க? கென்ஷின் லைவ் வருமா? வேரன்ஸ் ஸ்வீட் வருமா? இல்ல பிஜிஎம் லைவ் போடுவீங்க? Yes, of course. So we redeemed ourselves for some IOUs. Okay. Does that mean we broke even? Shut it. Let's just get ஷெட்யூல் வந்து போஸ்டா ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுதான். இல்ல அந்த ஷெட்யூல்ல போட்டுருக்கல மக்களே, அதேதான். வேற எக்ஸ்ட்ராவா எல்லாம் நான் ப்ரோ அது போஸ்டா வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் கம்யூனிட்டில போறதுக்கு. ஓ அப்படியா? ஓகே ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. இதுக்கு ஏதாவது நம்ம போடுறதுக்குள்ள இது இருக்குமா? போட்டோ அதே போட்டோ தானா இதுக்கு? அன்னைக்கு அனுப்பிச்சாரு கைடன்ஸ் ஒன் போட்டோ ஆனந்த் ப்ரோ அனுப்பிச்சாருல. ஆமா அதே தானா? ஓகே. அது வந்து இது இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இருக்கும்? ஒரேடியா முடிச்சிடலாம்னு சொல்லி தான் அப்படியே இருக்கேன். ஆமா அது இன்னும் 1 மணி நேரம் இருக்கு. இன்னும் ஒரு மணி நேரம் இருக்கா? ஓ ஆமா. ஆஹா, கண்டினியூவா இந்த லைவ்லயே முடிச்சிடலாமான்னு பாக்குறேன். முடிக்கும். துண்டா போடுறதுக்கு இதை முடிச்சிடும். அந்த பிளாக் இது வந்து க்ளோஸ் ஆகும்போது இது முடிஞ்சது இந்த ஆக்ட் கரெக்டா? இந்த பிரவுன் கலர். ஆமா அதே பிரவுன் கலர் தான் வந்தாங்க. ஓகே. ஓகே, இங்க ஒரு டெலிபோர்ட் இருக்கு, ஓபன் பண்ணிக்கலாம். Talk to Aya in the general good shop and find out what happened. Okay. என்னன்னு உள்ள கதையை கேட்போம். Bye Anand bro. Good night bro. Good night bro. Welcome to Tsukumomono Groceries. We've got everything you need. Can I help you find something? Or perhaps there's something you want to inquire about? Ah, so you're friends of Kurosawa, I take it? Whoa! Let's not get ahead of ourselves. We're just here to learn where they all came from. How did Kurosawa end up owing you so much money? Let me think. Kurosawa would come regularly to purchase large quantities of foodstuffs.
However, the price of provisions began to skyrocket recently, and his salary was no longer enough to cover the cost. So that's how he was getting those emergency provisions. But why did he have to purchase a usual amount? If the prices increased, couldn't he just buy less? Well, if you think about it, the citizens receiving the emergency provisions, Kurosawa thought that it would be quite the disappointment for them if they found they didn't have enough, especially after such long and careful planning. 1 minute, guys. So he deemed it necessary to take on the debt rather than let the people down. Wow. Chris, and no one ever appreciated what he did? People's attitudes will always reflect their circumstances. In the face of hardship, nobody cares to think twice. If you ask me, had Kurosawa told everyone the truth about the supplies from the start, then there wouldn't be such a severe backlash now. Of course, I'm sure there would still have been some. As for why he chose to spend his own money on emergency provisions and never tell anyone, I'm still not too clear myself. If you're still curious, why don't you go ask him yourself? I see. That reminds me, it seems that his vision was recently most unfortunate. If he doesn't clear the debt on his name, he'll have no choice but to sell that sword that is so dear to him. Sword? What sword? Oh, didn't he tell you? He possesses a very valuable blade. He's carried it for years now. I've asked him about its origins. He told me that it was a gift from his father, that it was too precious to sell. In hindsight, I regret that I never made an offer on it. Everything has its price, at least that's what I think. Why don't you ask him about the sword yourself? Perhaps it'll even provide you with the answers you're looking for. Okay, so we'll just ask for Mom. But before you go, if you would kindly settle today's bill. But we didn't buy anything! Information is also a kind of commodity, wouldn't you agree? Don't worry, I won't charge much for information about... At least we now know where the emergency provisions are coming from. Plus, we found out that Kurosawa has a priceless sword in his possession. Let's go talk to Kurosawa again, and see if he can remember anything. இப்படியே போயிரும். பறந்தே போயிடலாம். டாக் டு குரோசவா. ஓகே, அந்த சாமுராய்ட்ட பேசணும். What are you doing here all by yourself? Where did those other two go? I presented them with a choice. Either they left or I drew my sword. They left. It turned out to be a real time saver, actually. Perhaps I should start using it more often. Did you manage to track down the treasure hoarders? Everything I said was true, right? That just about sums it up. It turns out that you really were distributing emergency provisions, but they were all purchased at your own expense. Strange. Is that really the kind of person I was? I don't really have any such recollection. Even after all you've told me, I still don't remember anything. Why was I purchasing emergency provisions for everyone? And why would I put myself in such a difficult situation? I really don't understand. But I cannot deny that when I brandished my sword to scare those two away, I could sense that my body was somehow reluctant to do so. This sword was once wielded by my father. I remember once when I was young, I wanted to sneak out with the blade
and show it off to the kids next door. My father ended up catching me in the act and scolded me severely. What did he say? I can't seem to remember that either. It would seem that I forgot many important things when my vision was taken from me. So many memories gone. Forever. No matter how hard I try to remember, all I can remember now is my father telling me that this blade bore his life's creed. Before he passed away, he placed the sword in my hands and said to me, "With this sword, you should..." Hey, if you look carefully, there seems to be some words engraved on the hilt. Can you recognize the words? Engraved in the hilt. என்னது? Virtue and justice? Somehow those two words seem to explain everything now. Taking on seemingly endless debts to make others happy. I guess that must have been my greatest ambition after all. But what use of virtue and justice? I purchased the provisions for those in need. And look how things ended up. The Tenryo Commission seized my vision. And the very people I was so desperately trying to help refused to understand me. And the irony of all of it is, I somehow still felt sorry when threatening them with my blade. I'm incapable of being a good person, yet I'm equally unable to be bad. I don't know what to do with myself. Yet another troubled soul. When we get the chance, let's speak to Toma about Kurosawa's debt. The Yashiro Commission, in any case, we must never let him sell off that sword. Yeah, seems like losing all ambition is a terrible experience. Fortunately for us, you don't have a vision. Let's go find the next poor soul. Yeah, so next person நம்ம இப்ப செக் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அது பக்கத்துலயே தான் இருக்கு. ஐயோ, சாப்பிட்டு இருந்தேனே. பயன் எடுத்து. வார. எங்கேயா இருக்கீங்க? ஐயர்னா மேலையா? ஓகே. விஷன் அடுத்தது யார் லாஸ் பண்ணாங்களோ அவங்கள தான் இப்போ பார்க்குறோம். ஓகே, என்ன இருக்கு? ஓகே. The third person who had their vision taken is supposed to be a famous sword master around these parts. Hyman heard that he's the present-day master of Meikyo Shisui art. Sounds pretty impressive. This is his dojo. Luckily, there's some people around. Let's go talk to them. Nanako, don't worry. Sensei will be fine. Those thugs that challenged the dojo were strong, but he fought them all off in the end, didn't he? Maybe, but I'm still worried about him. Things have gotten dangerous before in the past, but it's never shaken him. This time, though... It's just because he's been possessed, that's all. Once the exorcism has taken place, he'll be right as rain in no time. Hey there! Did something happen? Who are you? I don't care whether you're trespassers or just here to harass us while Sensei is impaired. Get out of here immediately! Don't make me draw my blade, or you won't live to regret it. No! You got it so wrong! We just came here to... Disciples? Yep. We've heard all about the mighty master of
of Meikyo Shisui art. It's the whole reason we came all this way, to seek him out and ask him to train us. But then we got here and overheard you talking about how he got possessed or something? From the way you're dressed, it doesn't look like you're from around here. Please, accept my apologies. We've had so many people trying to cause us trouble recently that we're on high alert. You haven't arrived at the best of times, I'm afraid. I see you are earnest in your pursuit. Okay, how about this? My fellow disciple Nanako and I will explain Sensei's situation to you in a little more detail. Then you can decide whether to stay or to leave. Sensei's name is Domon, a name I'm sure you've already heard. Sensei known as Domon, okay. Though self-taught, he mastered the art of the sword to a high level. He then proceeded to defeat many other prominent sword masters, never losing a single fight. He once said that his goal was to become the best sword master in the world. And so, even while training us, he continued to hone his own art. His fervor truly inspired us, and we trained hard, determined to keep up with him. But then... Not long ago, Sensei had his vision taken away. He hasn't been the same since. He says the strangest things over and over, and he refuses to let us train. Junya and I have discussed it, and we both think that he's been possessed by an evil spirit. So we've asked the shrine maidens from the Grand Narukami Shrine to perform an exorcism. But if I'm honest, I still have my doubts over whether he'll completely recover. The Grand Narukami Shrine? What's that? You haven't heard of it? It's the largest shrine on Narukami Island. The head... Not that we'd have any means of involving the head shrine maiden, of course. But even one of the ordinary shrine maidens from the Grand Narukami Shrine would have... So don't worry, Nanako. Sensei is going to be just fine. The exorcism will take place this evening. You're both more than welcome to come and watch if you're interested. Okay. So, losing your vision can cause possession? Guess we should come back this evening and see for ourselves. What time is the matraman? Wait until evening time க்கு போய் பார்க்கணும் அவங்க இத. Okay. I don't sing for anyone in particular. இப்போ பேசணும். So you decided to come? Yes. It's a good thing you didn't arrive any earlier. You would have had to witness Sensei one of his fits of madness. Just now, when Nanako was attending to him, she heard him whisper a few names to himself. When she asked him who the people were, he suddenly looked panic-stricken and pushed her away. It looked like he was in great distress. He was covering his ears and looking frantically around him with bloodshot eyes. All the while he kept calling those names. Some of them we knew, others we didn't recognize. But they all seemed to be the names of sword masters he had defeated in the past. One of them was Anzai. He used to be a fellow disciple of Sensei's, his senior, in fact. But Sensei defeated him in a duel many years ago, and he has been a wanderer ever since. Sensei wouldn't stop calling his name. Thankfully, the shrine maidens managed to subdue him, so the exorcism can finally continue. The ritual has now begun. All we can do is patiently await the result. Here's hoping Sensei will be back to his normal self very soon. Please, excuse me for a moment while I fetch some water. If he wakes up, he is sure to be thirsty. இப்போ ரெசிடென்ட் ஈவில் தான் கோஸ்ட் ஆஃப் த்சுஷிமாக்கு பதில் விளையாடிட்டு இருக்கேன். அந்த வேலை என்ன ப்ரோ? அந்த கேம் முடிஞ்சா
ஆமா அந்த கேம் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. சேவ் இது கடைசி இதுல வந்து சேவ் பை மிஸ்டேக் டெலிட் பண்ணிட்டேன். அதனால அதுக்கு அப்புறம் கண்டினியூ பண்ண முடியல. கிட்ட நெருங்கி கடைசி இதுல ஒரே ஒரு பார்ட் தான் இன்னும் எடுக்க வேண்டியது இருந்தது. அதுல போய் இதாச்சு திரும்ப முதல்ல வந்து விளையாட கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ அதனால நான் அதை அப்படியே டிராப் அவுட் பண்ணிட்டு இப்போ ரெசிடென்ட் ஈவில்ல இருந்து அடுத்த ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். விளையாடினது வரைக்கும் அதை பார்த்து அப்படியே லிஸ்ட்ல போட்டிருக்கேன். அந்த கோஸ்ட் ஆஃப் திஷுமாவை மட்டும் பேரை மாத்திட்டு அதுல ரெசிடென்ட் ஈவில்னு போட முடியுமா ப்ரோ 8ன்னு? ஓகே நல்லா இருக்கு ப்ரோ, சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ, சூப்பரா பண்ணிருக்கீங்க. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஓகே 14 15 இங்க தான். ஃபாலோ தி சஸ்பீஷியஸ் பெர்சன் ட்ரேஸ். Seems they aren't here. Should we keep going further up? ஆமா அடுத்தது எங்கன்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும்ல மேல. ஓகே ஒரே ஒரு நிமிஷம் गाइस, கையை கழுவிட்டு வந்துறேன். Would you like to go moon gazing? You can sit in my rocking chair and admire the view. Or we could go to the moon and gaze down at Tefat. Whatever you prefer. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, கூல். ஓகே ப்ரோ, போஸ்டர் பார்த்தா நல்லா இருக்கு ப்ரோ. இப்போ ட்ரெஸ் இது பண்ணி மேலே போய் Is this definitely the right place? Let's look a little further up. கொஞ்சம் மேலே போ. Suspicious person sighted! That's gotta be him! How did you catch up with me so quickly? Are you sure you're Domon's disciples? You move even quicker than he does. Unless... I guess it's been a few years. Maybe his skills have improved again. Excuse me? We're the ones asking the questions here. First off, who are you? And what are you doing sneaking around these parts? You seem like bad news, mister! Bad news? I'll have you know I trained side by side with Domon back in the day, long before you ever showed up. I don't care to talk about that time anymore. But if you must know, I am Domon's senior. His senior? Wait, that means you must be... Anzai? Yes, that's me. Because I don't wish to see Domon or anyone else associated with him ever again. When we were young, we trained under the same sword. I had begun training 5 years before him. Practitioners of Make-Yoshi Sui art seek to achieve stillness of mind, freedom from all agitation. So the majority of disciples are indifferent to rank and reward. But Domon was different.
The first thing he did when he joined was go straight to our sensei and ask him, with a beaming smile on his face, how to become the best in the world. Sensei scolded him and told him that the art of the sword should not be used for such vain ends. Sensei said that coveting the title of the best swordmaster, barely days into his training, showed that he had a fickle mind, and that this would... I thought so too at the time, but Domon began making swift progress in his training, and even started catching up with me. Only then did I realize that it was Domon who had long since freed his mind from all agitation. He was consumed by his singular desire to become the best in the world. He sought nothing less than perfection in the art of the sword, and nothing could deter him from this goal, no matter what stood in his way. Sure sounds like he meant business. So how come you don't want to ever see him again? Because until he arrived, I was convinced that I would succeed our sensei as the master of Meikyo Shisui art. Of all the disciples, I was the most gifted. I had trained the longest. Domon's arrival changed everything. When we sparred, I lost not just the match, but my pride and my status too. I fled the dojo that day and never looked back. Later, I heard that he sparred with Sensei too. Sensei was advanced in years by then, and unfortunately that match used up every last ounce of energy in his body. After that, I wanted nothing further to do with him. Deep down, though, I still respected his mastery of the blade and his commitment to the art of the sword. So, when I heard rumors that he had lost his mind, my first reaction was to dismiss them as false. How could he, of all people, have lost his mind? His mind was the sharpest of them all. He had practiced Meikyo Shisui art to perfection. I decided to quietly come and see if it were true. Then, to my complete astonishment, I heard him call my name. I thought mine was a name he had long since forgotten. So you see, I came here not to cause him any harm. I just wanted to see for myself. Okay, you've heard my story. You should get back now. The exorcism is probably finishing. Seems like we got it wrong this time. He wasn't here to mess up the exorcism at all. Still, Paimon's not sure we should bring him back with us. Let's go see how the exorcism's coming along. Okay, return to the exorcism site. இது எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு? ஓய் பறந்துரு. இங்கதான் இருக்கு. இங்கதான் இந்த வீடு தான். Return to the look for the object. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கண்ணுக்கு தெரியல. Okay. What? You're saying he isn't possessed? Does that mean he's just lost his mind? But how is that possible? No, I refuse to believe it. Something's clearly wrong. Nanako, please, try not to get agitated. Okay, bro, nice. I'm sorry. With what powers I have, I can find no sign of any malignant spirit having possessed Domon. But spirits may take a myriad of forms in this world, many of which I cannot claim to have witnessed myself. Thus, I dare not rule out possession with complete certainty. And all is certainly not lost. Okay, for bro. Lady Yai? Is that the same Lady Yai that I think you mean? The head shrine maiden of the Grand Narukami Shrine? That's wonderful news! Then Sensei will be sure to recover. Correct. Lady Yai is most knowledgeable indeed, and has abundant experience in the... I am unable to say for certain whether an evil spirit has possessed your sensei, but Lady Yai can give a conclusive verdict. Excuse me, Miss Inagi, but I must ask, should we prepare a greeting gift for Lady Yai? That won't be necessary.
All that is required of you is your timely arrival at the Grand Narukami Shrine. Lady Yai does not like to be kept waiting. I must leave now, but we will meet soon at the shrine. I wish Domon a full and speedy recovery. Who'd have thought Lady Yai her... Do you mean to say that Sensei isn't renowned enough to deserve Lady Yai's... No! That's not what I meant at all. You misunderstand me. I just mean this is Lady Yai, the head shrine maiden. She has direct and close contact with the almighty Shogun herself. Anyway, you should join us too, tomorrow. Given that you've traveled all this way just to meet our sensei, we, the disciples of Meikyo Shisui Art, will do our best to help you. Sure. Who knows? Maybe we'll be able to find out a thing or two about the Raiden Shogun from... Yeah, Micah is busy completing the quest. Yeah, Micah is busy completing the quest. Travel trail, Destiny Dawn. Bro, அடுத்தது திரும்ப ஏதோ ஒன்று வருது. இதில் ஒரு வே பாயிண்ட் இருக்கு, பட் ஆனால் ஓப்பனில் இல்லை கைஸ். ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். என்ன தப்பு பண்ணிட்டேனா? போயிட்டீங்க. எங்க போனா அப்ப? அந்த பெஸ்ட் செகண்டா வந்து சொன்னாரு, ஏதோ வந்து லாக் ஆயிடுச்சு ஏதோ இதுல. இல்லங்க, நான் இப்ப லைவ் வச்சிருக்கேன் பாருங்க. அது அந்த இம்மோபிள் கார்டு அந்த எட்டர்னல் எதுல God Master's Package. ஆமா, ஷெரின்ட்ரசி ஹெட் ஆஃப் த ஷெரின் மேடன் வருது. ஆமா, இதான் டெஸ்டினேட்டரான்னு ஏதோ ஒன்று. இதை முடிக்கணும். அடக்கொடுமை, காலக்கொடுமை. அதெல்லாம் சின்ன சின்ன குவெஸ்டா தான் இருக்கும். இன்னும் எத்தனை பேரை போய் பார்க்க வேண்டியது வரும் இந்த இதுக்கு? அதுல சின்ன சின்ன கொஸ்டின் எத்தனை பெட்டிங் இருக்கு மெயின் இதுல? Taking shelter and listening to the rain cleanse the earth makes me feel safe. இல்ல bro, இது ஒண்ணுதான். இந்த இடையில வந்தது, இப்போ ரீசன்ட்டா வந்த குவெஸ்ட் தான் அது. ஸோ இது இல்லைனா ஒன்று தான் இருக்கா இன்னும்? ஓகே. யாரையா இதில் ஒருத்தன் மேஜிக் பண்ணிட்டு இருந்தா? They call this a pleasant surprise. இதில் ஒருத்தனை பார்த்தனே மேஜிக் பண்ணிட்டு இருந்தானே, ஆளா காணோம். அடே எங்கடா நீ? இதுக்கு நம்ம ஆனால் ப்ளூ தான் ஃபாலோ பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன். Something is The sky is clear again. We should be able to see the moon tonight. மேலே எப்படி ஏறுறது? இது வேணாம், இது வேணாம். டாப் ஏறணும்.
this a pleasant surprise, right? அதான பாதாளத்துல உள்ள பார்த்தேன். மேலே ஏறுவோம் கைஸ், மெதுவா மெதுவா மெதுவா. என்ன vision pendant like that one element power that gives mortal to elementary energy. அப்படியா? ஓகே, இப்போ நான் மேலே ஏறுறேன் ப்ரோ. மேலே ஏறுறதே பெரிய கதையா இருக்கு. இப்போ மேலே எப்படி ஏறுறது? I just don't know how to. எல்லாமே க்ளோஸ்டா இருக்கு. கீழே இப்படி இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் இங்கோடி ஏற முடியுமா? ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? நான் வந்து ரைட் பண்ணுவேன் ப்ரோ. எதுக்கு ப்ரோ? மேலே போறதுக்கா? ஓகே வாங்க 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 வாங்க. இது கோஆப்ல பண்ணலாமா? இது வந்து பண்ணலாம். ஆனா ஆர்கன் குவெஸ்ட் பண்ண முடியாது. இந்த சின்ன குவெஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. இது மேலே ஏறுறது கஷ்டமா இருக்கு. மேலே மட்டும் போயிட்டோன்னா போதும். அது மேலே எல்லாம் நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அங்க இல்லைங்க. ஓகே ஓகே गाइस, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு. ஸ்மோக்கி கேமர் ப்ரோ, எப்போ ப்ரோ? அப்போ தூக்கம் எத்தனை மணி ப்ரோ உங்களுக்கு? வேற கொஞ்ச நேரம் விட்டோம்னா நம்ம குழந்தைனாவே தூக்கிட்டேன். Okay. Okay, bro. Okay, வந்துட்டீங்க. டேரக்டாவே பக்கத்துல வந்துடுறீங்க, பரவாயில்லையே. பாப்லாம் போய் எவ்வளோ நாள் ஆச்சு? ஒரு மணி ஆகுமா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஓகே சித்தலா என்னடுங்க, எங்கே இருக்கீங்க? 1 2 2ஆம் நம்பர் கீழே போகிறீங்க. ஓகே வரேன். ப்ரோ காணும் வேறு. நீங்கள் அந்த பக்கம் இருக்கீங்களோ? இல்ல ப்ரோ, நீங்க அந்த சைடுல இருக்கீங்க, நான் இந்த சைடுல கீழே இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைங்க மேலே ஏற வரேன்.
வாசல் இருக்கு, இந்த வாசல் பக்கம் தானே இருக்கேன். ஓகே, இங்கே பாத்துறேன், உங்களை பாத்துறேன். நில்லுங்க. ஓகே. ஆமா, இன்னைக்கு வந்தவங்களை உங்களுக்கு தெரியுமா? கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரியே பேசின மாதிரி இருந்தது. ஆமா ப்ரோ, 2 பேரும் எங்க ஃப்ரெண்டு தான். அப்படியா? ஓகே. இந்த பக்கம் நீங்க சொல்லி வந்தாங்களா இல்ல அவங்களா வந்தாங்களா? நாங்க கால் பேசிட்டு இருந்தோமா, அப்படியே சொன்னேன், அப்படியே லிங்க் ஸ்டார்ட் பண்ண வந்தாங்க. ஓகே. மேலையா? ஓகே. ஆமா ப்ரோ, உங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க இதுல எப்படியா இருந்தீங்க? அப்ப இப்படி தேடுனீங்களா இல்ல யூடியூப்ல பாத்தீங்களா? இல்ல ப்ரோ, மலை ஏறணும் தான். அங்கிருந்து மேல ஏறுங்க. மலைதானா? ஓகே. எங்க மேல போன உச்சிக்கு போனோம் நம்ம. இவ்வளவு நேரம் ஸ்மூத்தா கொண்டு போனானுங்க, இப்பதான் கொஞ்சம் இது பண்றானுங்க. இது ஒரு இடம் மட்டும்தான் இதா இருக்கு. பாதி கடல் தாண்டி இருக்கேன்னா முக்காவாசி கடல் தாண்டியாச்சா? பாதி கடல் தாண்டி இருக்கீங்க. நான் குஸ்ட்ல சொல்றேன், குஸ்ட்ல நம்ம ஆக்ட்ல சொல்றேன். அதுலதான் அதுலயே பாதி தானா? ஐயோ, ஆயுதத்தோடு மீட் பண்ண போறீங்க. வந்து அது அவனுக்கு பேய் ஓட்டி அதுக்கப்புறம் போவீங்க. ஐயாக்காவை நேர்ல மீட் பண்ணுவீங்க. 1 மணிக்கூர் தானையா சொன்னேன்? நான் அப்பையில இருந்தே ஓட்டிட்டு தானே இருக்கேன். 20 மணி நேரம் ப்ரோ இந்த டெஸ்ட். 3 மணி நேரம் 3.5 மணி நேரம். அப்படியே மேல நாங்க படிக்கிட்டு போறோம்ல. எனக்கு வேற உங்களை விட்டுட்டு வர பயமா இருக்கு. மழை சொல்லுவீங்க. வந்துட்டேன். இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா படிக்கிட்டு தான். பரவாயில்ல, இங்க ஒரு டெலிபோர்ட் இருக்கு, முதல்ல அதை போய் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். நான் கிளம்புறேன். ஓகே ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ப்ரோ. மிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. ஃபைனலி கைஸ், ஒரு வழியா வந்துட்டோம் நம்ம ஏகே ப்ரோ ஹெல்ப்ல. Yes, that'll do. Just a quick and simple cleanup job. Hey Miko, okay. Na konda kaadu. Little one, you're just in time. Little one, yaradi little one. Oh, look at you. I can tell you're thinking. Oh no, she's going to send me off on some pain-in-the-neck errand again, isn't she? Don't worry. I was just going to say that we finished renovating the shrine and are preparing to roll out a brand new service. Now, I haven't had the chance to announce it yet, but here you are already. Wouldn't you agree that's good timing? See this offering box beside me? There's going to be another place to make wishes here soon. Okay. That's different. Fortune slips are about telling fortunes, whereas this is about making wishes. Now then, close your eyes, make a wish, write it down on a prayer plaque, then hang it up on this rack here, and maybe your wish will come true. Of course. But as for which wishes come true, that is up to the gods who watch over us all. Powerless Guji that I am, I can only help you in mortal matters. If that's what you wish for, what's left over for... Try writing your wish there. Okay. That might make it more likely to come true. When have I ever lied to you? Hurry up now, little one. It's time to make your wish. Remember to write your wish on the fortune. After that, yes, nice and solemn. Very good. All right, little one. After all. Okay.
quest complete ஆயிடுச்சு bro. I think complete ஆயிடுச்சு. அவ்வளவுதான். அடுத்து நம்ம Archon quest. Okay. இதுல ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தோம். A dance no tide and reunion beneath the moonlight. இல்ல செகண்ட்ல இருக்கு. Dance of snow tide and அதானே இல்ல the swords master path. ஓ இதுவா? ஓகே. எஸ் அதுவுமே இங்க தான் இருக்கு. ஓகே. இயர் 77 மீட்டர்னு போட்டிருக்கான் பின்னாடி. She is non-human. அப்படியா? OMG. அது மனுஷனே இல்லையா? அவ மனுஷனே இல்லையா guys? Do you think that's Lady Ai? Oh, no wonder Junior was so excited. She has a really striking presence. Also, is it just Paimon? Or did she look right at us just now? It was probably nothing. It's not like she's ever seen us before. Keep away. Keep away from me. I gave up the art of the sword. Please, let me go, I beg you. As you can see, Lady Ai, Domon has persisted in this state for some time now. He appears to see those who have lost to him in duels past, gathered all around him to persecute him. Lady Ai, it must be a possession, right? This is nothing like him at all. In the past, no matter what came his way, he would always face it with a confident smile. I'm sorry. It is clear to me that your sensei is not possessed by any evil spirit. But then does that mean he... Yes. This is a change in the person himself. Unable to cope with the tremendous pressure he was under, he suffered a spiritual collapse. With his wits impaired, he finally descended into madness. As one who is thrown into the sea, though he fights back desperately against his predicament, it does nothing to prevent his descent into the depths. As for what has triggered this change, I believe it must be the loss of his vision. For to be stripped of one's vision is to be stripped of one's ambition. Stripped of his ambition? But Lady Ai, even without his ambition, why should he suffer such a dramatic change? How does that explain his descent into madness? Your school practices Meikyo Shisui art, does it not? Stillness of mind, freedom from all agitation. What a fine notion that would be if any in this world could ever hope to achieve it. There was once one who claimed to be indifferent to rank and reward, and who fled enraged when defeated by his junior. And then there was an aged swordmaster who was aggrieved enough that he crossed blades with a disciple he himself had taught. Then, what of the one who crossed blades with his own sensei and beloved fellow disciple, and defeated them both? Can one truly remain unagitated, of still mind in moments such as these? Lady Ai, I'm not sure I understand. The path of the swordmaster is filled with twists and turns. It is no small undertaking to pursue the position of greatest swordmaster in the world. It requires one to take their sword firmly in both hands and cut down the hopes and dreams of others, even those of one's closest companions. Only a deep commitment to his ambition to become the best made it possible for him to rise above the pain of these encounters, to focus on the way ahead. When that ambition disappeared, he began to doubt himself as he battled his growth. Much like a certain fatally flawed friend of mine. Poor sensei. To think he's been suffering so greatly. I'm sorry. It's all my fault. Father, Sensei, Ansai. That's enough. Huh? Isn't that Ansai? Where did he come from? அதானே ஆன்சை இங்க வந்திருக்கான். Did he follow us the whole way here?
Anzai, why are there two of you? Is that you or a ghost? You're here for revenge, aren't you? I knew it would come. I never should have. You're right to assume that my feelings towards you are far from kindly. But I didn't come here to settle a score. It's been so long now that I made peace with it years ago. You did nothing wrong that day. I couldn't face the humiliation. That's why I ran. I don't think most of the people you beat along the way would hold it against you. On the contrary, when you cut our ambitions short, we entrusted them to you, in the hopes that they might carry you further. Now I know that we can't place our hopes in you any longer, since you've been stripped of your ambitions too. But that is no reason to strip them of theirs. Follow the way of the sword all the way to the highest peak. You taught them that, didn't you? But what if one day, the same thing happens to them? I put everything I had into trying to become the best. But what if it was all a huge mistake right from the start? If there's a chance they'll end up like me one day, I'd rather they stay where they are now than go any further down this path. Have you asked them what they think? Sensei, after you rescued me from the hands of the pirates, I can't know whether I will suffer in my future as you do now. All I know is that here and now, in the present, I wish to continue. I want to keep going until the day that I can stand before everyone with my head held high and announce that I, like my sensei Domon before me, am a master of Meikyo Shisui art. Nanako's far from the only one. Actually, all of us think that way. Goodness. Well, You see? You can place the ambition you once had in their hands. Being stripped of your ambition is something that's never happened to me, so I can't claim to understand it. But I do know what it feels like to have your ambitions crushed. That's what happened on the day that you so effortlessly defeated me. So, just as I once placed my ambitions onto you, it is time for you to release yours into their custody. You are not in the same position that I was. I understand. I'm sorry to have made you worry for me, and for the state of Meikyo Shisui art. I no longer have the resolve to become the best in the world. The emptiness and suffering inside of me will not abate, so I cannot hope to still my mind and be free of agitation. But as your sensei, I shall commit to imparting unto you everything I have learned in my life so far. This is my promise, and I humbly ask Anzai, my senior, to hold me to my word. You can count on that. I'd be checking in on you occasionally anyway, just to make sure you hadn't lost your mind again. But I am now used to the life of a wanderer. I do not belong in the dojo anymore, so I will simply stop by once in a while to make sure you aren't cutting any corners with them. Well, don't just stand there staring at me. Say thank you to Lady Yai and then get yourself back home. So even though his ambition was taken away, his disciples can take it over on his behalf. Guess that sort of solves this one, huh? Traveler, a moment, please. Lady Yai has some words for you. So, my intuition was correct. The wind that blows from afar for us to meet now is premature. Nevertheless, you set foot on these islands at precisely the right moment. I have high hopes for you, child. Don't disappoint me. என் மேல பெரிய நம்பிக்கை இருக்கா? ஓகே. Ooh, நாங்க Lady இதுவரைக்கும் Yai, she டிசப்பாயின்மென்ட் seems பண்ணது இல்லப்பா.
கீழே காமிக்குது புரியுது, பட் கீழே எப்படி வழி? எங்க இருக்கு? இங்க வர சொல்லுது. ஓகே, Guess who fulfilled all your wishes? Huh? Ayaka! Huh? கூப்பிட்டாச்சு, ஸ்கிரீனுக்கு பின்னாடி உள்ள காணும். சரி, பார்த்தாச்சு. வந்துட்டா. Finally, revealing her face. நீதானா அது? Traveler, Paimon, it is a pleasure to finally meet you both face to face. I have heard all about how you helped our 3 friends. My sincerest thanks to you. Yeah, short of getting them their visions back, it seems like there's no way to really help them. Ayaka, how come this time you get to come out and meet us in person? Because now that you have done the 3 things I asked of you, I consider you to be my friends. As you will observe, I dispense with the screen for Toma also. Wait a second. But isn't Toma your, servant? Paimon's happy to help and all, but Paimon sure as heck did not sign up to be a servant. Oh. Paimon, you are most entertaining. Toma is first and foremost my friend, and was so before he ever became my attendant. Oh, okay then. Ayaka, you seem pretty different out in the open compared to how you are behind the screen. Alright, we can be friends. Thank you. Back to the matter at hand. You have now witnessed the pain of those deprived of their visions. What are your feelings on what you have seen? Perhaps in the eyes of a deity such as the almighty Shogun, thunders roar, lightnings flash, the winds assault, and the rains descent. All these things take place with no regard for the feelings of the common people. But I believe that surely you understand what they must endure. It seems that perhaps now you can appreciate my feelings on all of this. In which case, perhaps you would be willing to reconsider your stance? Okay. You will? Really? Naturally. Alright, bravo, my lady. You were right all along. See? I told you he wouldn't reject them. I'd placed my trust in the right person after all. Now then, given that the remainder of our discussion pertains to matters of a more confidential nature, perhaps we could move to the Komori Tea House? We ought not to involve other members of the Yashiro Commission. Tea house போறோமா? Okay. Well, here we are again. Please continue without me. I'll keep watch. Okay. So, what's the deal with this place anyway? What makes it your favorite meeting spot? This is land that was gifted to the Yashiro Commission by the Shogun. The Kamisato clan has the exclusive right to plan, build, and repair any property on this land, and even to allow or deny access. Such privileges exist due to the Yashiro Commission's role in managing ceremonial affairs. Oftentimes, it is not appropriate to discuss details in front of bystanders. Oh, Paimon gets it!
Gotta keep a bit of mystery, right? Once the number of ceremonial affairs conducted in the city began to decline, our forebears built a tea house here. Only members of the Yashiro Commission are permitted to come and go as they please. Makes sense. Perfect place for a secret base. In any case, we can talk freely here. I presume you have a few questions that you wish to ask me? Definitely. What kind of god is Raiden Shogun? The almighty Shogun. I've seen her on but only a few occasions, most of them formal ceremonies. She inspires awe, commands respect, and exudes a sense of absolute authority. But as I recall, there was something else about her that struck me even more deeply. It was her almost complete lack of any emotion. In that sense, she appeared to me to be less of a ruler and more of, well, an executive official, I suppose. Focused exclusively on her single goal of implementing eternity, acting accordingly without feeling. The issue is this. For the vast majority of people, the Vision Hunt Decree is something that has no implications whatsoever. After all, it is but a tiny minority of people who receive visions. Moreover, it is not unknown for visions to spark jealousy in others. Because of this, the attitude of most people towards the Vision Hunt Decree is one of indifference. How can they be like that? Paimon's getting mad. Nevertheless, in addition to us, there is also the resistance on Watatsumi Island. Resistance? You mean like an army fighting against the decree? Yes. Many who have lost or fear losing their visions have rallied together under Sangonomiya on Watatsumi Island to form a resistance group. To say a little more about Sangonomiya, historically, there has always been some conflict between them and the shogunate of Norokami Island due to their different belief systems. But I do wonder whether there may be some other agenda behind their resistance movement, beyond merely fighting the vision. Of course! We have tried on numerous occasions. Unfortunately, each time a proposal to repeal the decree arrives at Tenshukaku, it is promptly vetoed by both the Tenryou Commission and the Kanjo Commission, and subsequently scrapped. They invariably adopt a stance of unconditional support for the Shogun's decisions. They have no interest in discussing anything. It almost makes one wonder whether they had a hand in the Shogun's sudden decision to issue the Vision Hunt Decree. Ooh, Paimon has a question though. Oh? What would you like to know, Paimon? Have you got a plan yet to fight the Vision Hunt Decree? Plan irukka Vision Hunt. To be honest, we do not. What? Please, do not forget that challenging the Vision Hunt Decree is tantamount to challenging a deity. Coming to terms with that is already a difficult step to take. So what are we gonna do? Well, for the moment, all we can do is try and reduce the harm that is being caused by this decree. For example, by providing vision bearers with safe refuge, or manufacturing counterfeit visions for them as a contingency measure. You're telling Paimon that there are people out there who can make fake visions? Don't underestimate the talents of the craftspeople in Hanamizaka. To the naked eye, their counterfeits are indistinguishable from the genuine article. அவங்க நல்லாவே மேக் பண்ணுவாங்கங்கற. The problem we are facing right now is that Master Masakatsu, who was providing us with counterfeit visions, has recently been arrested by the Tenryou Commission. Darn! So they found out about it? Ugh. Yes. We knew it was not a long-term solution, and that it was only a matter of time before it would be exposed. But we cannot simply abandon Master Masakatsu. Exactly. I feel the same way. But given mine and Toma's identities as part of the Yashiro Commission, breaking him out of prison would risk dragging down the reputation of the entire Kamisato clan should we be caught. That would only serve to cast suspicion on any future activity we might seek to attempt.
By no means do we intend to place the burden of such a task on your shoulders alone. When you are ready, go to Hanamizaka and look for a fireworks shop run by the Naganohara family. There, you will find someone who can help you. Tabla vera charge down agide. இது நமக்கு செல்லியே மறுபடியும் மாறுதியா இதானே ப்ரோ யா ஃப்ளவர் பூம் இன் பிரிசன் இதானே ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் கமிஷோ ஓகே இதேதான் Finally, we find out turn பண்ணிட்டு போவோம் Just hand it over. You don't want any trouble with me. If you think your elemental powers are enough to resist the Vision Hunt decree, then you'd better think again. Believe me, you're not the first of your kind we've encountered, and we've seen the same unpleasant outcome time after time. You'd best save yourself the trouble. Can't you make an exception? I just got this vision. I won't even use it, I promise. So this is the Vision Hunt decree in action, huh? We can't just sit around and watch things unfold, can we? அடுத்த ஜென்ஷன் இம்பாக்ட் திரும்பவும் வேர்வின் மீட் அப்படி வரும் ஒரு நாள் ஒரு கேம் அந்த மாதிரி வச்சு ஃப்ரைடே சாட்டர்டே மட்டும் பிசி கேம்ஸ் Hey, wait! Huh? There's someone trying to get our attention. Come on, this way. Okay, ஒரு பொண்ணு நம்மள கூப்பிடுறா. What's going on? Can't you see we need to go help? Shh, quiet. Just sit tight and watch for a moment. Hey, this isn't right, you know. Just because you don't have a vision doesn't mean you can sit back and watch others in trouble. Huh? Hey, wait! You do have a vision! Don't keep your voice down. I won't have one much longer. All right. Here, take it. Wise choice. All right, let's go. What should we do now? He's already given up his vision. Doesn't he know what could happen to him after losing it? This is your fault. You're the one who stopped us from interfering. Many thanks, Miss Yoimiya. If you hadn't swapped me a fake just now, I'm sure I would have lost it. No worries. You put on quite the convincing performance. So the visions they took was fake, so okay. That's what's going on here. And to think Paimon was about to unleash Paimonial wrath on Miss Yoimiya. Sorry about that. Think nothing of it. I could tell from your reaction we were on the same side. You just didn't know it, you know? Good night. Oh, right. Allow me to introduce myself. I'm Yoimiya, the current owner of Naganohara Fireworks. It ain't much, but it's honest work. Great to meet ya. Practically everyone on Hanamizaka knows Yoimiya. She's the queen of the summer festival. Without her and her fireworks, summer on Narukami Island just wouldn't be the same. Whoa, that's quite the introduction. Paimon loves fireworks. Stop it, Hanjiro. You'll embarrass me. As
for thanking me, you'd be better off thanking Master Masakatsu. He's the one that gave me the fake visions in the first place. His handiwork allowed me to keep my own vision. Whew, I can't even imagine trying to run the business without it. Yes, Master Masakatsu is a good man. It's too bad good people seldom get the recognition they deserve. Master Masakatsu? Huh? Do you guys know him too? நாளைக்கு இருக்கு bro வேர் பண்ணி மீட் மணி bro. You don't say, but if I just marched straight in there by myself, I'd probably get Miss Kamisato in a whole heap of trouble. So, what about if I join you instead? Sure, welcome to the team. Ayaka told us to go look for help at a fireworks shop. She must have meant you. Seems like I finally got a new job to do. Besides hiding vision bearers in my shop, that is. So, Master Masakatsu is being held at the police station. I've already surveyed the area and found a way in. Whoa, talk about a reliable source. Seems we've got the right person on our team. Not bad, huh? Let's go as soon as everyone's ready. Don't worry, Master Masakatsu. We're on our way. Time to break him out! Follow the brooms in the prison. Okay, இது எவ்வளவு மீட்டர்ல இருக்கு? ஒரு டெலிபோர்ட் இருக்கு. டெலிபோர்ட் வழியா போயிடலாம். பறந்து போ. Police detonations and okay. Okay, நம்ம போவோம். என்ன பஞ்சாயத்து? Now that we're inside, this place is a whole lot creepier than Paimon imagined. Come on, this way. As long as we stay quiet, we've got a good chance. I certainly wouldn't want to end up... We should split... You sure? Yes, you two. கார்ட்ஸ் இருக்கான சண்டை போட்டு தான் போகணுமா? I must leave no stone unturned, as a dutiful maid would. Wind, hear me! I must withdraw. Seems we need to collect something shaped like Magatama in order to open it. அதை ஓப்பன் பண்ணோன்னா ஏதாவது கலெக்ட் பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே
Steady as stone. நீ வாடா, நீ மட்டும் எதுக்கு இருக்க? போடு. Teach me a lesson. Show me what you've got. You must withdraw. Watch your step. Show me what you've got. Insubordination! Shadow Raven, let night fall! No rest for the wicked. Go as one! நான் அடிச்சாதான் அங்க கீழே வரும் குழம்பினாக்கி. Hello. Just like fast. Show me what you've got. Bastard. Battle formation. நீங்க Yeah. Go as one! I've lost. This wall looks a bit odd. Maybe there's some special trick to it. ஹாய் சீனிவாசன் ப்ரோ, ஹாய் ஒண்டர் ப்ரோ. ப்ரோ இப்போ அந்த லேண்டன் ஈவெண்ட்லாம் பண்றீங்களா? பண்றேன் ப்ரோ, பண்ணிட்டு இருக்கேன் சீனிவாசன் ப்ரோ. இன்னைக்கு தான் பண்ணேன். அது டெய்லி தானே அந்த ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஒரு நாள் ஒன்று வச்சு தான் பண்ண Tougher than முடியும். usual. பண்ணிட்டு இருக்கேன் Paimon wonders நீங்க if that armor over there has anything to do with the source of their strength. ப்ரிமோஜனுக்கு வேண்டி இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. Barbados, guide us. வாங்கடா வாங்கடா. Withdraw. இல்லை புரியல. நான் இப்படி வந்தேன், இங்கிட்டு வந்தேன். இதில் ஏதோ சம்பவம் இருக்கு. ஷட் டவுன். ஓகே ஓகே வந்துட்டானே. குழம்பினாவை தூக்கு. A moonlit night for all. ஃபிஷ்ஷியை போட்டு ஐயோ ஃபிஷ்ஷியை போட Midnight Phantasmagoria. ஒன்றும் இல்லை I summon thee! அவனே போட்டு ஷீல்டை போடு. ஷீல்டை I போட must leave no stone unturned, as a good knight should. இப்போ பறக்க விடுறோம் உங்களை. வாங்க 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 வாங்க. ஃப்ளையிங் டேமேஜ். Show me what you've got. Watch your step. இவங்க பறக்க மாட்டீங்க இருக்காங்கல்ல நோலி. You cannot match my bravery. Steady as stone. Soldiers, quick! I swear by my sword. I dare you. Don't hold back. Show me what you've got. நோலி. I must leave no stone unturned. Strike first. Ah! Show me what you've got. இதில் பெருசா அட்டாக்கே உள்ளே. நோலிட்ட நல்லது இல்லை. Show me what you've got. Show me what you've got. எடுத்துட வேண்டியதான். I dare you. Show me what you've got. குழம்பினா என் செல்லத்தை அடிக்கிறீங்களாடா நீங்க? Watch your step. Don't hold back. Shadow Raven, let
No rest for the wicked. I dare you! Allow me to strike first! I need to train harder. பேக்ரவுண்ட்ல மியூசிக்கா பாத்தீங்களா गाइस விருத்தமா போட்டு வச்சிருக்காங்க Doesn't that Magatama shape look pretty similar to the grooves on the door over there? என்ன பண்ணோம் இதுல கரண்ட் இருக்கோ கண்ட்ரோல் ப்ரோ தூங்கலையா இன்னைக்கு டே எப்படி போச்சு Teach me a lesson. நீங்க எனக்கு டீச் பண்ண போறீங்களாடா உங்களுக்கு எப்படி பறக்கிறதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஐயோ அந்த சாமுராய் வேற இருக்கானே கடுப்பேத்தாம இல்ல மேலே இருந்துடணும் அதான் Show me what you've got! Barbados, guide us. We must. Don't you dare! முடிஞ்சிருச்சா கரெக்டா போட்டுக்கணும் Watch your step! Steady as stone. Show me what you've got! Blade. Show me what you've got! A moonlit night for all. I need to train on Midnight Phantasmagoria. Bested. I summon thee! ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன் பிக்கப்பும் பண்ணிட்டேன் வேற ஏன் பஸ்ஸில் வந்துட்டே இருக்கு No rest for the wicked. மறுபடியும் வரணுமா ஓகே இங்க ஏதாவது செஸ்ட் இருக்கா இல்ல ஓகே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டேனே மூவா ஓகே என்ன பசல் பசலா வச்சு
வச்சிருக்கானுங்க. ஃபைனலி உள்ள வந்துட்டோம். Shh! Quick! Hide! Look over there. That must be Master Masakatsu. Super, super. Did you really think that little trick of yours could fool us? Locking you up was just the beginning. No! Oh no! Those Tenryo Commission brutes are torturing him! If we don't come up with a way to break him out fast, then... Huh? Yoimiya, when did you get back here? I can't bear to watch. If anything happens to Master Masakatsu, our whole plan will have been for nothing. Hey, you there! What are you doing? Ma'am. We were just teaching him a little lesson, that's all. Huh? Who's that? That's Kujo Sara, adopted daughter of the Kujo clan of the Tenryo Commission. She's also a general in the Shogun's army. What's she doing here? Make way, let me have a look at him. Oh, Kujo Sara da iduva ivungalukku. I'm sure you're well aware that torture is strictly against military regulations. Yes, ma'am. If you are unashamed of such disgraceful action, then you are also unworthy of the Tenryo Commission itself. Do I make myself clear? Yes, ma'am. It won't happen again. Paimon sure would want to get on the backside. Hey, this is our chance. Let's move while they aren't watching Master Masakatsu. Yoimiya, That's are to you my sure now's the friend right top time? up பண்ணி விட்டாரு. Friend top up பண்ணி விட்டாரா? ஏன் சொல்ற? Quick, go and investigate. காசெல்லாம் கொடுத்து இத பண்றீங்களா? They're coming! Quick, hide! Sorry. Hey, don't worry, I've got us covered. Time for my little present. Okay. Finally, boom. Fireworks! Huh? Was that an explosion? It sounded like fireworks. Quick, let's hurry! The fireworks were enough to distract them. Maybe more than enough. ஆமா bro, last 15 புல்க்கு பண்ணாரு. Fireworks aren't just for festivals, you explore know. பண்ணா ஒண்ணும் இல்ல. அதான் டாப் அப். Oh. Okay. Matova fireworks காமிக்கிறா. Yoimiya, this is turning into a எனக்கு bit of a டேப்ல சார்ஜ் fireworks டவுன் ஆகுது. display. சார்ஜ் போடுறேன். Well, fireworks are my craft after all. Every batch has to be spectacular. Look, the coast is clear. Now's our chance. இப்போ பவர் பேங்க்ல குத்தி இருக்கேன். பட் சார்ஜ் எந்த அளவுக்கு ஏறுன்னு தெரியல guys. ஏறுதா முதல்ல 9%ல சார்ஜிங் காமிக்குது. ஓகே ஃபைன். ஜீனுங்க ஸ்டைல் பரவாயில்லையே. ஆமா என்னாச்சு? Yoimiya, is that you? Master Masakatsu! Sorry we took so long. You're the Master Masakatsu. Okay. Come on! We've got no time to lose. They could be back any minute. சீக்கிரம் போங்கறான். பின்னாடியே யாரோ இருக்காங்களே. You're over there watching us all the time? Yes. Leave. Before I let my judgment get the better of me. He's in serious condition. Be sure he gets immediate medical attention. But remember, once he's recovered, it won't be long until I bring him right back.
அவ மனசு மாறதுக்கு முன்ன சீக்கிரம் போயிருங்க. அவனுக்கு ஹெல்த் வந்து மோசமா இருக்கு. அதாவது அந்த மாஸ்டருக்கு அப்படிங்கறா. சார் பரவாயில்லையே, நல்ல பொண்ணா இருக்காளே. சேலஞ்ச் கம்ப்ளீட்டட். Okay. New domain finally. We're finally out of that creepy place. Yes. Finally, I've made it out of there. Master Masakatsu, how do you feel? Can you hold on? Don't worry. I think I can make it to the infirmary without keeling over. Thank you. All of you. I'll take him to get treated. I'll treat you to a round of drinks once this is all over. Don't worry about us. Just take care of Master Masakatsu. Good thing we were able to rescue him. Finally, our rescue பண்ணிட்டோம். Lucky was on our side this time. Okay. Kujusara. Do you think she was making up for how the guards were treating him? It seems as though there are some okay people among the ranks of the Tenryou Commission. Though Paimon would never agree with their actions in the Vision Hunt Decree, of course. How about we go tell Ayaka and the others the good news? அந்த கமிஷன்ல கொஞ்சம் பேர் ஓகே மாதிரி இருக்கு. பட் ஆனாலும் அவங்க ட்ரீட் பண்றது தான் நல்லது இல்லை அப்படிங்கிறா. ஓகே, இப்போ திரும்பவும் 140 மீட்டர் அங்கே இருக்கு. இங்கே இருக்கு. இங்கிட்டு இருந்து போவோம். I see. So Kujo-Sara stayed her hand. It would appear she still has some honor to her. I wonder if we should try establishing contact with her. Perhaps we could coax out some information. Unlikely. Don't forget, Kujo-Sara is also carrying out the Vision Hunt Decree. In her eyes, Master Masakatsu is of no threat to the decree. This is why she was so willing to allow his escape. If our true motives were ever divulged, she would act against us without a second thought. True. Though if you ask me, Master Masakatsu's release is an unexpected blessing. We are now one step closer to victory. And we couldn't have done it without Yoimiya and the Traveler. You're turning out to be even more reliable than we expected. Don't mention it. Indeed. Things may have turned out very differently this time without the help of the Traveler. But if we wish to mount any sizable resistance against the Vision Hunt Decree, there is still much to be done. It is time we make ready our next set of plans. There's no need to rush, my lady. Things seem to have taken a turn for the better, at least. Not only have we rescued Master Masakatsu, but our list of allies appears to be growing. Yes, which reminds me. The Tenryou Commission seems to be making preparations for a celebration. They call it a ceremony of sorts. And the number of samurai out enforcing the Vision Hunt Decree seems to be waning. The days ahead may be more peaceful than usual. A ceremony, you say? Why would such a task be left to the Tenryou? I don't know, but I'm sure it has nothing to do with us. Anyway, with the Tenryou Commission busy with preparations... You do present a good point. Being in a constant state of alert will only tire us further. Perhaps a period of rest is in order. Toma,
What would you suggest? I'd say a celebratory feast is in order. Might I suggest an evening of hot pot together? A celebration. Funny enough, I... A hot pot game? What's that? Well, as long as it has to do with eating. Simply put, every person prepares an ingredient to add to the hot pot. Once the meal begins, we add all the ingredients together. Then we take it in turns to close our eyes, pick an ingredient out of the pot, taste it, and guess whose ingredient it was. Anyone who guesses correctly can go again, and whoever finishes the meal with the most points is declared the winner. Tradition even has it that the winner receives blessings from the god of hot pot. Competition, Don't you think it sounds like fun? I've been... You really do want to play, huh? Celebration, Sounds like we've got our work cut out for us. Time to go. Let's see what we've got here. Nice! You can't go wrong with these. Paimon can't wait. Paimon never thought we'd be the only ones to actually put anything edible into the pot. Don't go wasting the rest now. This was possibly the scariest looking hot pot Paimon's ever seen. Fortunately, Toma ended up eating all the weird stuff. Yeah, you can say that again. But hey, at least I got the most points. Oh, wait a moment. I'm afraid it's your own fault for adding all those strange ingredients, Toma. Even with a traveler's normal ingredients, I still couldn't guess any of them correctly. But weren't you the one who added those little cakes, Ayaka? I think the traveler ended up eating one. Boiling cakes in hot pot? Ugh. Think of the texture. I must apologize. To be perfectly honest, I thought the cakes would be a tasty addition. Uh-oh. I'm definitely not okay. I need to lie down. I feel like a new man. You know, Toma, all you had to do was guess wrong on purpose and it would have been someone else's turn. Talk about being competitive. Guess I've been feeling unlucky recently and wanted the god of hot pot's blessing. Perhaps I did get a little carried away. Still, I couldn't be beaten at my own game first time around. I think my luck has already taken a turn for the better. I can sense it. So without further ado, I hereby declare that the winner of today's Hot Pot Challenge is... Act 1 is about to end. Wow, finally! Good effort, team. Another important job taken care of. Next on the agenda, some well-earned rest and relaxation. Yes. If the Tenryou Commission truly is as busy with preparations as Toma claims, then some rest would be a welcome change of pace. And with the extra time, there are some other matters I wish to attend to. Let's all take some much-needed time off. After a few days' rest, we'll reconvene at the Komori Tea House and discuss our next operation. Downtime is hard to come by these days, so be sure to make the most of it. I'll tidy things up here and start thinking about our ingredients for our next round. There's gonna be a sequel? Sure, why not? We should play again now that everyone knows the rules. I'll see you all later. Bye, Toma! Seems we won't need to be visiting the Komori Tea House for a while. Why don't we go explore some other places? Okay, Vaman. இனி கொஞ்சம் tea shop போனா வேற எதுக்கு போலாம். Okay, chapter 2 act 1 completed. Finally, guys. Done and dusted. Gaming with Kakashi. Hi bro, news up. Welcome to the family bro. கொஞ்சம் game sound கம்மி பண்ணுங்க. ஐயோ ஒரு ஆள் கம்மியா. ஓகே கம்மி பண்றேன். கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி. இல்ல bro, கொஞ்சம் பேர் வந்து கேம் சவுண்ட் அதிகம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்டாங்க. இந்த லைவ்லயே நீங்க மேல உள்ள சேட்டா பார்த்தா தெரியும். கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணுங்கன்னு. அதனால நான் கொஞ்சம் இது பண்ணேன். இப்போ ஓகேவா? I do hope the Knights of Favonius are all working hard. Welcome to the family, bro. Gaming with Kakashi. Kakashi, one of my favorite character, bro. Kakashi, Naruto. Okay, come explain. Brief yourself. Bro. அதுக்கு முன்னாடி quest menu click பண்ணுங்க. Quest menu. Okay.
கேமிங் வித் கக்காஷி ப்ரோ. நீங்க எந்த இடம் ப்ரோ? சென்னையா? ப்ரோ டாமினேட்டிங்கா இருக்கு உங்க ப்ரோ. உங்க வாய்ஸோட சவுண்டு டாமினேட்டிங்கா இருக்கு. ஐயோ டாமினேட்டிங்கா இருக்கா? தெரியல ப்ரோ. வாட் டு சே? நோ ஹார்ட் ஃபீலிங்ஸ் ப்ரோ. எனக்கு அப்படியே ரிக்வெஸ்ட் கொடுங்க ப்ரோ. ஃப்ரீயா இருக்கும்போது ப்ளே பண்ணலாம். சென்னை தான். கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ. நான் கோவா போடும்போது இது பண்ணலாம் ப்ரோ. இப்போ வந்து ஸ்டோரி கொஞ்சம் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஸ்டோரி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பசங்க கூட கோவா போடுறது உண்டு. கோவா போடும்போது கண்டிப்பா இது பண்றேன் ப்ரோ. நீங்க எனக்கு கேமிங் ஐடி இந்த சேட்ல மேல இருக்கும், பின் பண்ணி வச்சிருப்பேன். நீங்க எனக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மட்டும் கொடுங்க, நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ. சரியா? டிஸ்கார்ட்லயும் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க ப்ரோ. கால் பண்ணுங்க மேலையா? ஓகே. ஐ மீன் வாய்ஸோட கேம் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு சொன்னேன். அது புரியுது ப்ரோ, அது புரியுது. அது பசங்க கேட்டாங்க, அதனால தான் நான் கேம் சவுண்டை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன். இப்போ ஓகேவா? இப்போ ஓகே தான். இப்போ கேம்லேயே சவுண்ட் வரல, அது வேற. உங்க கேம் நேமையும் எனக்கு சேட்ல போடுங்க ப்ரோ. கேம் நேமையும் சேட்ல போடுங்க. நானும் சென்னை தான். ஸோ நான் பண்ணிட்டேன். என்ன ப்ரோ? அந்த ஸ்டில்னஸ் அண்ட் சப்ளிமேஷன் ஆஃப் ஷேடோன்னு இருக்குல்ல, அது கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே கிளிக் பண்றேன். ஓகே. அதுல அந்த வியூ டீடைல்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே கக்காஷி ப்ரோ. கக்காஷின்னு கூப்பிடவா? நல்லா இருக்கு. ஓகே. 2 குவெஸ்ட் முடிக்கணுமா? ஓகே ப்ரோ. ஆமா, யோனோட ஸ்டோரி குவெஸ்ட் ஒன்னு, அயாகாவோட ஸ்டோரி குவெஸ்ட் ஒன்னு. ஓகே 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 ஓகே. இந்த 2 இதையும் முடிச்சாச்சுன்னா இந்த ஆக்ட் ஓபன் ஆகும். அடுத்தது இந்த ஆக்டா? ஆமா. ஓகே. இது வந்து இதுக்கு கண்டினியூட்டி. இப்போ நம்ம முடிச்சதுக்கு ஆக்ட் 2 கரெக்டா? ஆமா. அந்த லோகோ ஞாபகம் வச்சுக்கோ ப்ரோ. இனசுமா லோகோ. இனசுமா லோகோவா? லோகோ எங்க இருக்கு? ஓ இதுவா? ஒரு நிஞ்சா மாதிரி அந்த இது இந்த கரண்ட் இது எலிமெண்ட் இது அதுல வச்சிருக்காங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. சோ அத வச்சு தான் அந்த இது இதாகும். ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டோரி பிரீஃபா சொல்லலாம். ஓகே. இனாசுமா பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆர்கான் வார்னம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அது வந்து அதோட பார்டர்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி அந்த அந்த இனசுமாவோட ஆர்கான் வந்து யாரையும் வெளியே விடாம உள்ள விடாம ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பா. ஓகேவா? ஓகே गाइस, இது உங்களுக்கு ஆன்லைன் ஸ்டோரி. ஓகேவா? ஹார்ட் விடுறீங்க ப்ரோ. ஓகே. யார்கிட்டயும் பேசாம யார்கிட்டயும் தொடர்பு இல்லாம அப்படியே தான் இருப்பாங்க. சோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு நாள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த வெளியே இருக்கவங்க உள்ள வாணிபம் செய்யறது அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரம்பிச்சுச்சு. ஆனா அவங்க கடந்து வரப்ப பெரிய புயலை கடந்து வரணும். புயலால மூடி இருப்பாங்க பார்டர் ஃபுல்லா. ஓகே. சோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த பெய்டோட ஷிப்ல வந்து நம்ம அங்க இனசுமா போறோமா, அப்ப வந்து அங்க ஒண்ணு தெரிய வருது. அந்த ஆர்கான் வந்து விஷன் ஹண்ட் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி நடத்துறா அப்படின்னு சொல்லி தெரிய வருது. ஓகேவா? ஓகே. அந்த விஷன் ஹண்ட் டிகிரியில என்ன மெயினா பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த விஷன்லாம் யார் யார் வச்சிருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் பிடிச்சி அவங்களோட விஷனை பறிச்சு அதை வந்து சாவின் கடவுளுக்கு வந்து இது பண்ணுவாங்க, ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. ஓகே. அப்படி ஆஃபர் பண்றது மூலயமா அவங்க நாடு வந்து அவங்களோட நாட்டு மக்கள் வந்து அழியாம இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரிச்சுவலுக்காக பண்ணுவாங்க. அதுதான் இப்போ வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. ஓ ஓகே. விச்சர் யாரு? நீங்க அந்த விச்சர்க்காக பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல, விச்சர் யாருன்னு கேட்டேன். ரிச்சுவலுக்கா? ஓகே ஓகே ஓகே. காடோட டெத் அது வந்து இது சாவின் கடவுளை ஒருத்தி இருப்பா. அதுல நம்ம பெரிய சிலையாட்டு ஒண்ணு பார்த்தோமே, ஞாபகம் இருக்கா? ஆமா, அது பார்த்தா அதுலதான் நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். டிராவலருக்கு வந்து உடனே பழைய சிங்க் ஞாபகம் ஆகுற மாதிரி அப்படி கைய வச்சு அப்படி ஒரு மாதிரி இது பண்ணுவான் அந்த இடத்துல. ஏன்னா அந்த ரெக்கையில பாத்தீங்கன்னா கல்லு மாதிரி இருந்துச்சுல்ல. ஆமா, அது வந்து மக்களோட விஷன். ஓகே. யாரோட விஷன்? விஷன்னா பத்தி என்னன்னா, மக்கள் எல்லாம் இது வரைக்கும் புடுங்கிருப்பாங்க மக்கள்கிட்ட இருந்து விஷன் எல்லாம் புடுங்கிருப்பாங்கல்ல, அதுல வச்சிருக்காங்க. ஓகே.
அந்த அந்த அவங்க தான் வந்து அவங்களோட விஷன் தான் அதுல இருக்குது. விஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, நார்மல் மனுஷங்க இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இப்ப எலிமெண்ட் எனர்ஜியை வந்து வீல்டு பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து விஷன் தேவை. ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் சைடுல தொங்கும். நீங்க ஒரு நிமிஷம் கேரக்டர் போங்களேன். ஓகே, கேரக்டர் பண்ணுவா ஒரு நிமிஷம். என்ன நம்ம ஆள் இங்க ஏதோ சேட் போட்டிருக்காரு. என்ன என்கிட்ட இப்போ மொபைல் இல்லை, நாளைக்கு தர ரிக்வெஸ்ட். இனசுமா ஆக்ட் நாஸ்டாலஜிக்கா இருக்கு, ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஆமா ப்ரோ, நான் எல்லா ஸ்டோரியும் இப்போ கவர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஸ்டோரி ஆட்டே ஃபுல்லாக போடணும்னு நினைக்கிறேன், அதான் அதை போட்டுட்டு இருக்கேன். அப்பப்போ கோவாப்பும் வருவோம் ப்ரோ. ஸ்டோரி முடிஞ்சதும் ஃபுல்லாக கோவாப் இறக்கிடுவேன். ஆமா, அந்த ஒரு விஷன் மாதிரி கீழே ஒன்று தொங்குதா அங்க சைடுல பின்னாடி? ஜீனுக்கா? ஜீன் பின்னாடி திருப்புல. ஓ யா யா, எஸ் 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 எஸ், இருக்கு 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 இருக்கு. அனிமேஷன் போட்டுருக்கா, அதுதான் விஷன். ஓகேவா? ஓகே, இது எல்லா கேரக்டரும் இருக்குமா? அந்த விஷன் நம்ம எல்லா கேரக்டரும் இருக்கு. ஆனா ஆர்கான்ஸ்க்கு இருக்காது. ஆர்கான்ஸ்க்கு எல்லாம் இருக்காது. சோ இந்த மாதிரி போறப்ப என்ன ஆகும்னா, மக்கள் வந்து இப்ப எலிமெண்ட் எனர்ஜி வீல்டு பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து அவங்க கரெக்டா இருக்காது, அவங்க தகுதியானவங்க ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்படி ப்ரூவ் பண்ணிட்டா ஒரு சில பேருக்கு அப்படி ப்ரூவ் பண்ணவங்களுக்கு விஷன் கிடைக்கும், ஒரு சில பேருக்கு வந்து பிறந்த போய் விஷன் கிடைக்கும், ஒரு சில பேர் வந்து ஆசைப்பட்டு கேட்டோட விஷன் கிடைக்கும். அந்த மாதிரிலாம் ஸ்டோரி இருக்கு, ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் தனித்தனி ஸ்டோரி. ஆனால் ஒரு நல்ல ஆம்பிஷன் இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பா விஷன் கிடைக்கும். ஒரு நல்ல ஆம்பிஷன் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் விஷன் கிடைக்கும். அப்படி விஷன் கிடைக்கிறப்போ அந்த விஷன் கிடைக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா, அந்த ஒரு எந்த ஆளுக்கு விஷன் கிடைக்குதோ அவங்களோட ஆசையோ அவங்க உயிர் ஒன்னா கலந்த மாதிரி அந்த விஷனோட சேர்ந்து கலந்துரும். இப்ப வந்து யார்கிட்ட இருந்தாலும் அந்த விஷனை புடுங்கிட்டாங்கன்னா அவங்க அந்த விஷன் வந்து ஒரு பக்கம் மெமரியே போயிடும். ஓகேவா? ஓகே, விஷன்ல இருந்து ஒரு மெமரியே போயிடுமா? இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த மெமரி லாஸ் மாதிரி இருப்பாங்க. இந்த 3 பேர் நீங்க போய் அவங்கள மறந்துருச்சு. கரெக்ட். ஒருத்தர் மெமரி லாஸ் மாதிரி இருக்கும், ஒருத்தர் பைத்தியக்கார மாதிரி பண்ணுவான், பேய் பிடிச்ச மாதிரி பண்ணுவான். ஓகே, அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து இந்த விஷன் பறிக்கப்பட்டதுனாலதான். ஓகே, அவங்களோட ஒரு பக்கம் ஆன்மாவே அவங்களுக்கு வந்து அந்த விஷனோட போயிடும். அதனாலதான் அந்த விஷன் எல்லாம் ஃபுல்லா அந்த ஸ்டாச்சுல பதிச்சனாலதான் நம்ம டிராவலர் கை வச்ச உடனே அந்த 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 ஆன்மாக்களோட சத்தம் தான் கேட்டிருக்கும். அவங்க அந்த அலறல் சத்தம், அந்த விஷனை புடுங்குறப்ப ஒரு மாதிரி டிராமடைஸ் ஆயிருப்பாங்கல்ல, அந்த சத்தம் அவனுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து இதுல வந்து 4 கவர்மெண்ட் பிரான்ச் இருக்கு. ஓகேவா? 4 கிளான்ஸ் இருக்கு. அதுல நம்ம மேஜரா பார்க்க வேண்டியது வந்து கமிசாட்டோ கிளானும் டென்ரியோ கமிஷன் சொல்லி. ஓகேவா? கமிசாட்டோ கிளான் என்னன்னா, இந்த தோமா அயாக்காலா இருக்கால, அது வந்து கமிசாட்டோ கிளான். டென்ரியோ கமிஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கூஜோசாரா இருக்கால, அது வந்து டென்ரியோ கமிஷன். ஓகே, அவங்க ரெண்டு பேருமே அப்ப தனித்தனி கிளான். ஓகே, புரிஞ்சு. அந்த டென்ரியோ கமிஷன் தான் வந்து விஷன் ஹண்ட் தியரி வந்து நடத்துவாங்க மெயினா. அவங்கதான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் போய் விஷன் பறிக்கிறது. ஆனா கமிசாட்டோ கிளான் அப்படி கிடையாது. கமிசாட்டோ கிளான் நல்லவங்க, அவங்களுக்கு வந்து விஷன் ஹண்ட் தியரி எல்லாம் பிடிக்கல. மனுஷங்களை இப்படி சித்திரவதை பண்றது, இப்படி சித்திரவதை பண்ணிதான் நம்ம நாடு ஃபுல்லா வாழணும் அப்படின்னா நம்ம நாட்டுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது தேவையில்லை. மக்கள் வந்து சந்தோஷமான வாழ்க்கை விஷனை எடுக்கிறாங்க. அப்படி எடுக்கிறது மூலியமா எட்டர்னிட்டி கிடைக்கும். சாவில்லாத ஒரு நாடு, யாருக்கும் சாவு இருக்காது, அவங்க நாட்டுக்கு சாவு இருக்காது, அழிவு இருக்காதுன்னு அவங்க வந்து நம்புவாங்க அவங்க ஆட்கள். அதாவது அந்த எட்டர்னிட்டி கிளப்னு சொன்னீங்களே, அந்த கிளப்ல உள்ள மக்கள் வந்து அதை நம்புது, அதை பிலீவ் பண்ணி அதுக்கு வேண்டிய அந்த மக்களும் அந்த ஆர்கானும் அந்த அந்த ஊரோட கடவுளும் எலக்ட்ரோ ஆர்கான் இருக்கால. ஓகே ஓகே, எலக்ட்ரோ ஆர்கானா அதை பிலீவ் பண்றது. ஓகே ஓகே ஓகே, ஆமா, ஓகேவா? இப்போ வந்து நம்ம வந்து அவன் வந்து எல்லாரும் போய் ரெஸ்கியூ பண்ணி யார் யாருக்கு எந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்து தெரிஞ்சிருக்கிறோம். இப்ப வந்து நம்ம அடுத்து 2 கேரக்டரோட ஸ்டோரி கேஸ் பண்ணுவோம். நம்ம வந்து அந்த ஒருத்தி ஃபயர் ஒர்க் பண்ணால, அவளோட ஸ்டோரி கேஸும், அதுக்கப்புறம் வந்து அயாக்கான்னு வச்சு வந்தால கமிசாட்டோ அயாக்கா, அவளோட ஸ்டோரி ஓட்டுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஆய்மிக்கோ ப்ரோ, அது ஆய்மிக்கோ.
இன்னொரு தோமா கூட நம்ம டீம் பின்னாடி ஒருத்தர் பேசுவாள், அதுக்கப்புறம் வந்து ஓகே ஓகே ஓகே. இவ ரெண்டு பேருக்கு ஸ்டோரியா இருக்கா? ஓகே. அது என்ன ஒரு 1.5 மணி நேரம் கதை. அதுதான் அடுத்த ஆக்டா இல்ல ஸ்டோரியில அது தனியா போகுமா? அது ஸ்டோரியில் தனியா தான் போகும். ஆனா அது முடிச்சாதான் நீங்க அடுத்த ஆக்ட் போக முடியும். ஓ அதுதான் அந்த ரெண்டு இததான் அதுல போட்டிருந்தானா அவன், இது ரெண்டையும் முடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ஒரு நிமிஷம், நான் இப்ப இதுல ஒரே ஒரு செக் பண்ணிக்கிறேன். அப்ப நான் ஃப்ரீ டைம்ல வந்து அதை நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த இதுல அட்மிஸ் டாமி ஜட்ஜ்மெண்ட், இதுக்கு வந்து சாப்டர் 1 ஆக்ட் 1 இது ரெண்டுலயுமே ஸ்டோரி 2 முடிக்க வேண்டியது இருக்கு. ஓகே ப்ரோ முடிச்சுக்கிறேன். ஓகே இவ்வளவுதான். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட் 1ல நீங்க இதான் கதை பார்ப்பீங்க. இதுதான் நம்ம போட்டு 3 மணி நேரம் போட்டு வளட்டி பண்ணிட்டானுங்க. பட் ஓகே நல்லாதான் போச்சு. இதோட விட்டாங்களே ஃபைன். ஒரு நிமிஷம், கேமிங் வித் கமாஷ் கேம் வீசில என்ன வாய்ஸ்ல என்ன பேசுற மனுஷன் இருக்காரா? அந்த மனுஷன் தான் சார் கடவுள். அந்த மனுஷர் தான் சார் கடவுள். உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்ல, அதுக்கு சொல்றாரு. ஓ அதுக்கா? ஓகே 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 ஓகே. ஏகே ப்ரோ அவருதான் நம்ம இதுல இருந்துட்டு இருக்காரு, அட்மினா இருந்துட்டு இருக்காரு குரூப்புக்கு. அவருதான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்துட்டு இருக்காரு தக்காஷி ப்ரோ. ஓகே கக்காஷி ப்ரோ ஃப்ரீ டைம் போலாம் ஓகேவா? இதுல வந்து ஸ்டார்டிங்கே நம்ம வேணும்னு பாக்குறோம். அவ என்ன குறிக்கோள்ல இருக்கான்னு தெரிஞ்சிடும். அவளோட உண்மைகள் சில தெரிய ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அடுத்து நம்ம அப்படியே மூவ் ஆனோம் ஸ்டோரியில. அடுத்த ஆக்ட்ல தான் ரெய்டனையும் பார்ப்போம். ரெய்டனையும் பார்ப்போமா? ஓகே 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 ஓகே. ஒரு நிமிஷம் லைவை கட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே கைஸ் பாய் பாய் குட் நைட். நிறைய பேர் குட் நைட் இடையில சொன்னீங்க, நான் சில இதை பார்க்காம விட்டேனா. எல்லாருக்கும் ஒரு குட் நைட். ஓகே நாளைக்கு பார்க்கலாம் கைஸ். ஓகே நாளைக்கு வேற மீட். பாய் பாய் பாய். அடுத்த ஜென்ஷன் இம்பாக்ட் லைவ்ல பார்க்கலாம். ஜென்ஷன் இம்பாக்ட் கோர் ஃப்ரான்ஸுக்கு பாய். குட் நைட் கைஸ்.